Good afternoon. Hi, Balamai. Heno the Hamotam. Atusan Bar, Heno. System making Atusan Bar. Bal Misalama. When the Patangan falling a pay seminac. Katir Maheno the other pay Dura Puta, Hatali Satra the Nekne. They have 44 students now today participating for this session. Hari, okay, right. Hamotam Maheno, I think among Hitano. Somehow at least when I then not to say. මතු සම්බන්ධ එකපාරක් මට බලා ගන්න ඕනේ ඇහෙන්නේ නැති අය ඉන්නවද කියලා. I need to check the voice. Okay. Right. Okay. Thank you very much. Now, please put down your hands. Put down your hands through the system. Okay. The system. Right. Okay. Right. Okay. Now we are going to discuss the paper. Now, raise your hands who joined to the last day session, math session. Okay, maths paper 1 එක paper part 1 එක කරපු දවසේ join වෙච්ච අය අතුසන් බලන්න. කලින් දවසේ maths. Right. Okay. හරි. දැන් මට කවුරු හරි mic එක unmute කරලා අපි මොකද්ද කරපු අන්තිම ප්‍රශ්නේ? What is the last question we did? Right, now tell you what is the last question we discussed in the part 1? අපි part 1 නේද කර කර හිටියේ. කාටද මතකද අපි අන්තිමට කරපු ප්‍රශ්නේ? දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ අපි කතා කරපු ඒ ටියුට් එක right, this is the tute we discuss. Right, මට කවුරු හරි කියන්න බලන්න. ඔයාලට unmute කරලා කියන්න පුළුවන්. ගෙසති අපු දෙයක් කරපු දෙයක් හරි කියන්න අපි මොකක්ද අන්තිමට කරපු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? What is the last question we discussed? කවුරු හරි කියන්න බලන්න පුළුවන්ද? Anyone who can tell? I didn't hear you. මට ඇහෙන්නේ නැහැ සමහරු කියන සතුට. මම මැසේජ් එකකින් එන්න බලන්න අපි අන්තිමට කරපු ප්‍රශ්නේ මොකද? කො අපි අන්තිම දවසේ සහභාගී වෙච්ච ළමයි කවුරුත් නැද්ද? හරි එහෙනම් අපි මෙතනින් පටන් ගමු. මතක විදියට අපේ ප්‍රශ්න අපිට තියෙන්නේ where to
start from 17 or 18, I think. හරිද 17 or 18 කාට හරි මැසේජ් එකක් කරනකොට අපි අන්තිමට කරපු ප්‍රශ්නේ ඉදා right. Okay, now I'm starting from the 18th question. 18th question. This is the 18th question. 18th question is the perimeter of a regular hexagon is 78 centimeter. Find the length of a side. Right? 18 වෙනි ප්‍රශ්නය. Regular hexagon. What is the meaning of regular hexagon? Regular hexagon කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? කාටද කියන්න පුළුවන්ද? Right. Regular hexagon. 18th question. Hexagon mean they have 6 sides. Regular hexagon have 6 sides. පැති 6ක් තියෙනවා. Regular කිව්වොත් ළමයි regular mean the all 6 sides are same length. All 6 sides are same length. මේ හැම දිගක්ම සමානයි. ඒක තමයි regular hexagon, right? Right, now perimeter is 78 centimeter. වටේ perimeter එක ගත්තොත් 78 centimeter. Then 78 centimeter, regular mean all equal, හැම පැත්තක්ම දිගින් සමානයි. Then you can divide by 6. හයින් බෙදන්න පුළුවන්. 6 times 1 and 3. Then 13 centimeter. මේ perimeter කියන්නේ වටේ මුළු දිග සම්පූර්ණ එකතුව. ඒතර එකතුව 78යි නම් සමාන 6කට බෙදුවාම එක පැත්තක්. The length of a side is 13 centimeter. එක පැත්තක්. 13 centimeter, right? Okay. Right. Raise your hands, anyone who got this answer. මේ උත්තරේ ආපහු කලින් හදලා කලින් ගෙදරදී උත්තරේ හදලා ආපහු අතුස්සන්න බලන්න. Check your answers. ගමන් පුරා හරි දාගන්න, right? අපි ළමයි paper එක බලන්න ඕනේ. වැරදුනොත් වැරදි දාලා හදා ගන්න ඕනේ, right? You have to do the corrections. Corrections උත් කරන්න ඕනේ. Right, okay. මට මේ සමහර වෙලා තියෙනවා අපි ප්‍රශ්න 40ක් කරා කියලා. Am I correct? අපි 40ම කරාද? කවුරුත් මට කිව්වේ නෑ අපිට. ප්‍රශ්න 40ම කරාද? ළමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මට උත්තර දෙන්න බෑ. Right, okay. හරි.
right ළමයි දැන් පොඩ්ඩක් unmute කරන්න බලන්න. ඔයාලා මාව කලින් ඇහුන්නේ නැහැ. මම දැන් ඇහෙනවා. අපි ප්‍රශ්න 40ම කරාද? ඔව් නම් ඔව් කියන්නේ unmute කරලා yes කියන්නේ. Yes, sir. right okay. දැන් ඇහෙනවා ඔයාලා. හරි. okay. Then we start the part 2. එහෙනම් අපි part 2 පටන් ගමු නේද ළමයි? අපි දැන් යනවා part 2 වලට. Okay, sir. Right. So this is the part 2 paper. Answer all question. Use separate papers to write the answers. ඔයාලා උත්තර ලියන්න ඕනේ වෙනම පිටුවක වෙනම කොලයක, right? වෙනම කොලයක තමයි උත්තර ලියන්න ඕනේ, right? Right. The first one, ළමයි මේ maths එක හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ ආ. හොඳට අහගෙන ඉඳලා මම වෙලා දෙනවා ඒ වෙලාවේදී ලියා ගන්න ඕනේ. Recall your memory about this creation you have prepared for the wallpaper related to the lesson bilateral symmetry with the guidance of your teacher. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාඩම grade 7 symmetry, right? Write the name of the bilateral. මොකක්ද තමයි bilateral symmetrical figure කියන්නේ? කවුරුහරි මට පැහැදිලි කරන්න bilateral symmetrical figure කියන්නේ මොකක්ද? සමානව කොටස් දෙකට බෙදන්න පුළුවන් රූප. කොටස් දෙකකට සමානව බෙදන්න පුළුවන් රූප තමයි bilateral symmetrical figure කියලා කියන්නේ, right? Okay. Then that you created for the wallpaper. Write the name of the bilateral symmetrical figure that you created for the wallpaper. ඔගොල්ලෝ හදපු බිත්තියේ එල්ලන හදපු බිත්තියේ විසිල් බෝඩ් එකට ඇඳපු bilateral symmetrical figure එකක් කියන්න බෑ. Hexagon. Hexagon, right. Regular hexagon. නිකන් hexagon කියන්න බෑ. හරිද? Regular hexagon කියන්න පුළුවන්. Right. හොඳයි. ඒක හොඳයි. තව can you tell me another more figures? Triangle. Equilateral triangle. Okay. Regular pentagon. Rectangle. Right? Square, regular square. Square. Right. Okay, good. Okay. Now, the first question, first part is, first question, first part is, yeah, rectangle, regular hexagon, square, equilateral triangle, or method දෙකක් කියන්න පුළුවන්, right? Okay. The next one is explain briefly how do you create the bilateral symmetrical figure using a paper and some paints. ඔයාලා කොහොමද briefly explain කරන්න පුළුවන්ද? How you make the ink කොහොමද use කරේ ඔයාලා bilateral symmetrical papers made figures හදන්න. Right? කොහොමද කරේ කියන බා? දැන් මම කියනවා ලියාගන්න බලන්න. ලියාගත්තේ නැති ළමයි උත්තර ලියන්න. මේක sentence එකක්. They asked to describe, right? කොහොමද උඹලා අර මැදට තීන්ත දාලා කොලේ fold කරන්නේ? Right? We fold a piece of paper. ලියාගන්න. We fold a piece of paper. And took
folding line as a symmetrical axis. බලන්න මේ මොකද දැන් පේනවා ඇති මම අපු බෝඩ් එක උත්තරේ පේනවා ඇතිනේ. මොකද අන්තිමට කිව්වේ we took folding line as symmetrical axis. Then put some ink onto the folding line and fold the paper again. We took a folding line as the symmetrical axis, then put some ink onto the folding line and fold the paper again. අපි තීන්ත ටිකක් දාලා ආපහු paper එක fold කරා. ආපහු නැවුවා. Right, වෙලා ඇති නේද ළමයි? Right. Now, දැන් මට පේනවා පුතාලා කීප දෙනෙක් තාමත් උස්සන් ඉන්න සිස්ටම් එකේ. Please put down your hands through the system. Please put down your hands from your system. Zoom එකෙන් අතපල්ලයට දාන්න. Who's Tineo? Tineo Vinsara? Please put down your hands from the system. Right, okay. And Manuti. Right, okay. ඔයගොල්ලෝ මේක ඔන්ලයින් කරගෙන යනකොට මේ ක්ලාස් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිසිප්ලින් වල තියන අත ඉස්සුවොත් ටික වෙලාවක් පස්සේ අත පල්ලෙහා දානවා. If any teacher or sir request to raise your hands අත උස්සගෙන ඉන්න ඊට පස්සේ ඊළඟ ගානට ගිය ගමන් අත පල්ලෙහා දානවා. Right? ඒක ඔන්ලයින් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ ඒ behaviors තියාගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට හැසිරෙන්න ඕනේ. ඒ තියෙන හැසිරෙන්න ඕන විදිහක් online කරද්දී. Right? Okay. Now we are going to do the second part of the question. Now we are now now we are going to the third question. What is mean by axis of symmetry? What is mean by axis of symmetry? Axis of symmetry කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියන්න බෑ. What's the meaning of that? The line we use to separate a diagram for two equal parts. Two equal parts, right? හරි. දැන් මම ඔයාලට උත්තරේ ගන්න ලියලා පෙන්නනවා. Right. Answer for that. The line used to divide
used to divide two equal parts of a figure. The line used to divide two equal parts of a figure. Right? This is we call line of symmetry. Line of symmetry, right? Symmetrical axis. Axis of symmetry. The line used to divide two equal parts of a figure. Figure එකක් කොටස් දෙකකට මේක figure එකක් කොටස් දෙකකට බෙදන්න මැදින් අඳින line එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? Symmetrical axis. Right? Now when I draw a Christmas tree, a body Christmas tree එකක් හදන්න. මේක දෙකට මැදින් හරියටම බෙදෙන line එක. This blue color line we call symmetrical axis. Symmetrical axis. Right? Okay. Right, now we move to the next part of the question. From the following, choose the bilateral symmetrical figures and write down the corresponding figures. Right? Then, out of the banner, making symmetrical axis figures. Right. The balloon symmetrical axis figures. Make it symmetrical axis. This is the one of answer. This is one of answer. B symmetrical axis. Make it symmetrical axis. E get symmetrical axis. F get symmetrical axis. F can make it. Now I'll draw the symmetrical axis by blue line, blue color line. Now look at this is a one of symmetrical axis. This is another symmetrical axis. They got a better lines, right? Make a bed. Now, someone with a make a symmetrical axis. Make a bed done beduat a codega attend. Have it overlap. The both parts are doesn't overlap 100% together, right? See the see a carried a codega attend. Or the pulang acre, one couple of banana, right? But this one, okay. They have a symmetrical axis. Make it symmetrical axis. Symmetrical axis. Make a product when I draw a line, one part is bigger, the another part is smaller, right? Not equal. Can you see? Right? Then that is F is not a bilateral symmetrical figure. This one also not bilateral. Then answers are only A, B, D, E. A, B, D, E. Raise your hands who can understand that. A, B, D, E. Right, okay. Right, now next one is, the next question is, in the paper, is write the number of axes of symmetry in each of the above mentioned 4 symmetrical figures. Right, then කලින් කීපේ how කීයක් තියෙනවද? Symmetrical axis කීයක් තියෙනවද කියලා ලියන්න ඕනේ. Right? Right. අපි කලින් කිව්ව උත්තර වගේක්. What are the answers we discussed earlier? These are the answers. A have a symmetrical axis, B have a symmetrical axis, D have a symmetrical axis, E also have a symmetrical axis. Now how many? Right. Make it දෙකක්. ඔයාලට පේනවා blue color එකෙන් මම පෙන්නන්නම්. Right? They have a 2 symmetrical axis. Make it දෙකක් තියෙනවා. Right? Here I have only one symmetrical axis.
Here I have only one symmetrical axis. Here also have a one symmetrical axis. Achha. Then you can write the answers like this, right? A have two axes, two axes. Then B have one axis. B have one axis, one we call axis, one axis. The next one is D have one axis, and E have one axis. Right. Okay, who got this answer? It's answer for the fifth one. Answer for the fifth one. Right. Right. Now we move to the next part of the question. අපි යන main question number 2. අපි යන ප්‍රධාන දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. මම ඔයාලට විනාඩි 10ක් දෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවර කරන්න. So complete the second question within 10 minutes. This entire second question. 10 minutes දෙනවා. ඉක්මනට ඉවර කරන්න බෑ.
Right. Okay, students. Now we are going to do the session. Right. The second question. Add 5 to 3 and multiply the answer by 2. Add 5 to 3 and multiply the answer by 2. Right? Right. Okay. Add 5 to 3 and multiply the answer by 2. Build up the numerical expression. Right. මේකට හදන්නලු numerical expression එකක්. සංඛ්‍යාත්මක ප්‍රකාශනයක් හදන්නලු. කොහොමද අපි හදන්නේ? Numerical expression. Right? Right. ඒකේ තියෙනවා add 5 to 3. Let's say second question again, first part. The second question, first part. Add 5 to 3. පහට 3ක් එකතු කරන්න. And multiply the answer by 2. Multiply the answer. මේ උත්තරය වැඩි කරන්න දෙකේ. උත්තරය වැඩි කරන්න දෙකේ. මේක තමයි numerical expression. මේක මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් ළමයි. 5 plus 3 5 plus 3 into 2. වැඩි කිරීමේ ලකුණු නැතුවත් ලියන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි මොකද්ද? The bracket is represent the multiplication symbol. වරහණෙන් වැඩි කිරීම නියෝජනය කරනවා. දෙකේ ඉලක්කම ඉස්සරහට දාලා ලියන්නත් පුළුවන්. මේ ඕන ක්‍රමයක් හරි. Add these two numbers and multiply by 2. අතුසන් බලන්න මේක තේරෙනා ළමයි ආපු ළමයි මේ උත්තර ආපු ළමයි නේද? Anyone who got this answer? Right. Okay. Good. The next question is Supun says 21 minus 63 is equal 5. Is that correct? No. What is the answer? Show whether the answer is correct or wrong. Give reason. Right? Then අපි අඩු කරලා පෙන්නන්න ඕන ළමයි. The second one for this second part, 21 minus 63. ඇත්තටම මෙතන වෙන්න ඕන ළමයි 63 වලින් 21 අඩු කරලා answer එක minus දානවා. Minus answer because 63 is the highest number. 63 is the highest number. Right? 63 is the highest number. Right? Okay. Now 3 minus 1, 2. 6 minus 2, 4. 42. 42 is the answer. Right? 42 is the answer. Right. Raise your hands who can understand this. Then 63 21ක් අඩු කරා නම් ළමයි උත්තරේ plus 42 plus. Right? 63 no මෙහෙම තිබුණා නම් උත්තරේ මේක තමයි උත්තරය. But here 21 minus 63. 21 minus 63 කිව්වම 63 is negative minus negative 63 is the highest number. Then answer also negative, right? Okay, answer also negative. Threat minus negative n. Then another right. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. Simplify 20 divided by 4 minus 1. දැන් අපි hint එකක් දෙනවා ඔයගලන්ට. අපි ඉදත් කරා hints. What are the hints? අපි මේ හරිය ලියමු. Hints. මොනවාද hints? කියන්න බලන්න ළමයි hints. BODMAS. මතකද BODMAS? මම ඉදත් කියලා දුන්නා. BODMAS. Right? Bracket of division, multiplication, addition and subtraction.
that is BODMAS. මතකද? සංඛ්‍යා සුළු කිරීමේ අනුපිළිවෙල තමයි BODMAS කියලා කියන්නේ. Right? Okay. Now, according to that, this question, first we have to do මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ බෙදීම. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන division. 20 divided by 4. Right? Question number 3. Right? 20 divided by 4. Then minus 1. Make it ඉස්සෙල්ලාම priority එක දෙන්න ඕනේ. First we have to do the division. Do the division. 20 divided by 4 is answer is 5. 5 minus 1 is answer is 4. ඉස්සෙල්ලාම අඩු කරන්න යන ළමයි. අඩු කිරීමට කලින් බෙදීම කරලා ඉන්න. බෙදීම කරලා තමයි උත්තරය ගන්න. Right? Okay? Okay. Right. මේ උත්තරය අපහතුසන් who got this answer? Anyone who got this answer? Sister මේ අතුසන්. Right. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙන අයව තව ටිකකින් අහන්න පුළුවන්. මාක් කරලා තියන්න. The next question is addition and multiplication. Addition and multiplication. B. This is third part. Question A. Question B is 25 plus 5. 25 plus 5 into 3. The method is ඉස්සලම කරන්න ඕනේ වැඩි කිරීම. Before addition වලට කලින් multiplication කරන්න. Then 25 plus 5 into 3, 15. 5 into 3, 15. Right? 25 plus 15 is 40. Answer is 40. Answer is 40. Right? Answer is 40. අපි යන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Part C. C එක මම මෙතනින් ලියනවා. මම ඉතින් පේන්න ඕන නිසා. C is 5 bracket 6 plus 2 minus 5. The bracket is the first. First we have to give the priority for bracket. BODMAS B is bracket. අපි සිංහලෙන් කියනවා 1 බෙගුදරි කියලා කියන්නේත් ඔක තමයි. 1 බෙගුදරි තමයි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙන BODMAS කියලා. BODMAS. Right? Right. Now bracket. Bracket එක තමයි ඉස්සෙල්ලම 5 equal sign 5. Bracket 6 plus 2 is 8 minus 5. Minus 5. Then 5 into 8 is 5 into 8 is 40. 40 minus 5. ඊට පස්සේ තමයි අලු කිරීම subtraction. 40 minus 5 is 35. 40 minus 5 is 35. 40 minus 5 is 35. First add bracket, then remove the bracket by multiplying 5. 5 into 8 is 40. 40 minus 5 is 35. Right? Raise your hands who got that answer. Right. Okay. දැන් අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට යන්න කලින් අපි ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න අහලා ඔයාලට දෙන chance එකක්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට යන්න කලින් ප්‍රශ්න අහන්න. හරිද? විනාඩියක් ඉන්න. Right. දැන් ඔයාලට පුළුවන් unmute කරලා ප්‍රශ්න අහන්න. අපි දිනෙත්‍ය අහලා තියෙනවා. දිනෙත්‍ය asked send a message. I have problem. Now you can ask the problem. Sir, Yes. sir, second one එකේ first part එකේ answer එක simplify කරලා උත්තර ලිව්වත් හරි නේද? Oh, simplify කරලා උත්තරේ දෙන්න. Whether answer with correct or wrong. Then ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. What is Supun's answer is wrong. මෙතන sentence එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලට පෙන්නලා මොකද්ද? Second එකේ second part නේ. This is the maker ඕනේ අපිට එතකොට. Then you can write. No, sir, second one එකේ first part එක. මේකද? Yes, sir. ඒකේ මේ No, no. 5 ඒකේ ඕනේ ඒගොල්ලෝ අහන්නේ write a numerical expression. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ අපේ
build up a numerical expression. Expression එකක් build up කරන්න. මේක තමයි මේ තුනෙන් මේ තුනම හරි. මේකත් හරි. නැත්තම් මේක. ඔය තුනෙන් ඕන එකක් හදලා තියන්න. උත්තරේ ගන්න ඕනේ නැහැ. Only you have to build up. You got it? Okay. Right. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. ළමයින්ට. Anyone have any questions? Sir, Yes. Another. sir, are you sending that to the group recording? Yes, but not today or tomorrow. After 1 or 2 days, you can refer the recordings. But if you can stay live, you can ask the questions. No recordings බලන්න පුළුවන්. හැමදාම recordings බලන්න ඕනේ නැහැ. උඹලට පුළුවන් දවසට live join වෙන්න. Join වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න මගෙන් අහන්න. recordings වලදී ප්‍රශ්න අහන්න බෑනේ. No? දැන් අද පුළුවන් ඔයාලට live join වෙලා පුළුවන් තරම් පන්ති වලට live join වෙන්න. බැරිම වුණොත් if you have any special matter, if you want to participate, school up sport meets after school වැඩ මොනවාරි තිබුණොත් එහෙම තිබුණොත් recording use කරන්න. නැත්තම් පුළුවන් තරම් class එකට live join වෙන්න. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න recordings වලදී අහන්න අමාරුයි. recordings කියන class එක කරලා ඉවරයි. But you can 100% refer the recordings. class ගියා වගේම recordings බලන්න පුළුවන්. live හිටියොත් ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. Right? Yes, sir. Okay, Okay. sir. Thank you. Right. දැන් අපි ප්‍රශ්න දෙකක් ඉවර නිසා මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් explain කරනවා. මේ pensala.com අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක online ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ register වෙලා ඉන්න අතොස්සන් බලන්න. register වෙලා ඉන්න දුවල පුතාලා ළමයි දැන් ගොඩක් අය register වෙලා ඉන්නවා. first day එකේ හිටියේ ළමයි 10ක්ද 12ක්ද මන්ද. අද ඉන්නවා මම දැන් ගොඩක්. pensala.com එකේ ගැන මුලින් දවසේ හිටියේ 9 දෙනයිද 8 දෙනයිද බලන්න. Who registered now already in the for the seminar series? Seminars වලට register වෙලා ඉන්න අතොස්සන් බලන්න. අද ඉන්න 15ක්. 16ක් ඉන්නවා. Right, good. Okay, right. එදා අපි මම මතක විදිහට 7 දෙනයිද කොහෙද හිටියේ නේද? Right, okay. No. Now you can join to the our sessions, online sessions, right? Uh, the online free seminar series you can join. Now then ඔක්කොමලා දැන් subjects ගොඩකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. සිංහල, ඉංග්‍රීසි, විද්‍යාව, no, science, maths and lot of subjects now we already joined. But today is the last seminar of the maths, right? දැන් ඔයගලන්ට අපි ලබන මාසෙ ඉඳලා අපි ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා. We can meet to our grade 8 topics we can start the grade 8 textbook with the next month, from the next month. ඔයගලන්ගේ පොත නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඔයගලන්ට පොත soft copy එක. පොත ඔයගලන්ට screen එකේ පෙන්නනවා. පොතේ පිටු ඔක්කොම පොත නැති වුණත් class පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි? Whether do you have a textbook or whether do you don't have a textbook, we can start the lessons. අපිට පුළුවන් lessons පටන් ගන්න grade 8. ලබන මාසේ exam එක ඉවර වෙච්ච ගමන් exam එක ඉවර කරලා පොඩි rest එකක් නිවාඩුවක් අරගෙන සතියකට අපි ඔයගලන්ට කියන්න කොහොමද ඒ classes timetable ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මම නිකමට පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ class එකේ කොහොමද ඔයගලන්ට payments ඉස්සරහට class කරොත් class fees කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. right? මෙන්න මේ ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ screen එක. මේ screen එක අපේ website එකේ class plan කරලා තියෙනවා. ඔයාලට class fees කොහොමද ගෙවන්න ඕනේ ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන plans and pricing එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේන ඇති මෙතන අපි මේ දවස්වල යනවා අලුතෙන්ම ළමයි 10 දෙනෙක් 1000ක් 1000 number of students අපි රෙජිස්ටර් කරගෙන යනවා. දැන්ටත් ගොඩක් අය රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා අලුත් classes වලට. right? මේ තියෙන්නේ මේ classes වලට ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවන්න ඕන fee එක. මම ආපහු පෙන්නන්න අපේ website එක Google එකට ගිහිල්ලා pensala.com කියලා ගහුවම එන මේ website එක මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා. මෙතන උඩ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති plans and pricing කියලා. හරි? plans and pricing එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට class fees මොන කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනද කියලා බලන්න. මේ තියෙන පළවෙනි පැකේජ් එක. මේ පැකේජ් එකේ 4 sessions වලට ගන්න අපි රුපියල් 800. classes 4කට. පැය දෙකේ classes 4කට. ඒක ඔයගලන්ට පුළුවන් කොහොමද? ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක ඔයගලන්ගේ යන විදිහ, ඔයගලන්ගෙන් ගෙවන විදිහ. right?
බලාගන්න. දැන් class session 4ක් මාසෙකට. Right? 4 sessions rupees 800. එතකොට මට කියන්න බලන්න ළමයි එක session එකකට මෙතන කීයද? එක session එකකට වැටෙන්නේ මේ method එකට ගත්තොත් එක session එකකට ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 200යි. එක session එකකට ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 200යි. තේරුණාද? කියන පැය දෙකේ ක්ලාස් එකකට රුපියල් 200යි. ඔය එක සබ්ජෙක්ට් එකක් විතරක් කරනවා. එක සබ්ජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් ඒ සබ්ජෙක්ට් අපි දන්නවා අද සමුදා මැත්ස් තියෙනවා නම් මාසෙකට සමුදාවල් කීයක් තියෙනවද? එක මාසෙට සමුදාවල් සාමාන්‍යයෙන් කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හතරට තමයි මේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕන ඒ හතරෙන් එකක් මැත්ස් කරලා එකක් සයන්ස් කරලා ටයිම් ටේබල් එක බලලා ඔයගලන්ට පුළුවන් සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ හතර ක්ලාසස් හතර සයන්ස් එකකුයි මැත්ස් එකකුයි ඉංග්‍රීසි එකකුයි එහෙම ගන්න. සිංහල දෙකකුයි. ඔයාලා කැමති විදිහට මේ හතර හදාගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද ඔයාලා කියන්නේ? ඔයාලා 800 පේ කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ රුපියල් එක දවසකට පැය දෙකේ ක්ලාස් එකට රුපියල් 200. ඒ වගේ ක්ලාසස් හතරකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මේ මාසෙ ඔයගලගේ කැමති සබ්ජෙක්ට් එක කැමති මැත්ස් වලින් ඕනනම් ක්ලාසස් 3ක් කරලා ඉංග්‍රීසි වලින් එකක් කරන්න පුළුවන්. කැමති විදිහකට. තේරෙනවද කියන එක? ක්ලාසස් හතර කැමති විදිහකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා ටයිම් ටේබල් මම පෙන්නන්නම්. ඔයාලා කොහොමද ඒක තෝරගන්නේ කියලා. රයිට්? හරි ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ආපහු ඔයගොල්ලෝ කාට හරි හිතෙනවා නම් සෙෂන්ස් 3ක් කරන්න. සබ්ජෙක්ට්ස් 3ක් කරන්න. එතකොට හතරේව 3ක් සෙෂන්ස් 12ක් මාසෙට 1500යි. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ සෙෂන්ස් 12ක් කරනවා නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ගෙවන්න තියෙන්නේ 1500යි. හරි? ඒ සෙෂන්ස් 12ට බලා ගන්න. සෙෂන්ස් 12ට එක සෙෂන් එකක් වෙන්නේ ඔයගලන්ට කීයක් වගේද මම කියන්න බෑ. ඒ ගාන ගෙවුවොත් 1500ක් ගෙවුවොත් ඔයගලගේ අම්මලටත් මේක වැදගත් වෙනවා. හරි? ඔයගලට වැදගත් වෙන අම්මලත් ඉන්නවනම් ළඟ අහගන්න කියන්නේ. හරිද? දැන් ඔයගලන්ගේ 1500 ගාන ගෙවුවොත් 1500 12කට බෙදුවොත් එක පන්තියකට වෙන්නේ ළමයි රුපියල් 125යි. එක දවසක එක පන්තියකට වෙන්නේ රුපියල් 125යි. සමහරක් වෙලාවට අපි ක්ලාස් එකකට යනකොට 3 wheel එකටත් දෙනවා ඊට වඩා ගාණක්. නේද? බස් එකක ගිහිල්ලා එන්නත් සමහරකට මේ වගේ ගාණක් යනවා අම්මත් එක්ක නේද? Traveling charges is also more than this 125 දවසකට. Right? Okay. Rupees 125. රුපියල් 125යි. ඔයා සෙකන්ඩ් මේ සෙකන්ඩ් පැකේජ් එක වල ස්ක්‍රීන් එකේ පේන මෙන්න මේ සෙෂන් එක සෙෂන්ස් 12. සෙෂන්ස් 12ක් කියලා කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් හතර ගානේ සබ්ජෙක්ට් තුනකට එන්න. හතර ගානේ සබ්ජෙක්ට් තුනකට. හරි? අපි දුම් මැත්ස් ක්ලාස් 4යි, ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් 4යි, සයන්ස් ක්ලාස් 4යි. සබ්ජෙක්ට් තුනකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මික්ස් කරලා සයන්ස් ක්ලාස් දෙකයි මැත්ස් වැඩිපුර ඕනනම් අරගෙන ඕනනම් ඉංග්‍රීසි අඩුවෙන් අරගෙන එහෙම මේ 12 කැමති සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් පැය දෙකේ සෙෂන්ස් 12ක් කොහොම හරි ඔයාලට කවර් කරන්න පුළුවන්. රයිට්? ඊළඟට ඔයාලට පේන හැටි එතකොට සෙෂන් එකකට යන්නේ රුපියල් 125යි. හරි? දැන් ඔයා ගත්තොත් එහෙම සෙෂන්ස් 20කට මාසෙට සෙෂන් 20ක්. හරි? සෙෂන්ස් 20ක් කියලා කියන්නේ ඔයා ගෙවන්න ඕනේ කීයද? රුපියල් 2000යි. රුපියල් 2000යි. රුපියල් 2000යි කියලා කියන්නේ එක සබ්ජෙක්ට් එකකට වැටේ එක පැය දෙකකට වාට වැටෙන්නේ රුපියල් 100යි. රුපියල් 100යි. මාසෙට සෙෂන් 20කට මුදල් ගෙවුවොත් 2000ක් 2000න් පුළුවන් ඔයාලට සෙෂන්ස් 20ක් කරන්න 2000ට පුළුවන් සෙෂන්ස් 20ක් කරන්න. ඒතර එක සෙෂන් එකක් පැය දෙකක්. එක පැය දෙකේ ක්ලාස් එකක කොස්ට් එක කීයද ඔයාලට? වටිනාකම. රුපියල් 100යි. රුපියල් 100යි. තේරුණාද? පැහැදිලිද? right.
ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තව විදියකට sessions 40කට මුදල් ගෙවන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ තියෙන subject 1000ම දැන් මෙතන ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් හරි එක සබ්ජෙක්ට් එකකට sessions 4 ගන්න සබ්ජෙක්ට් 5කට තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් ගත්තොත් සබ්ජෙක්ට් 5කට වට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. එක සබ්ජෙක්ට් එකකට සමුදාවල් මොකක් හරි සතිය දවසක 4යි මාසෙටම දවස් 4යි ඒ වගේ දවස් 4ක සෙට් 5ක් සබ්ජෙක්ට් 5කට ඔයගොල්ලෝ සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අපිටම 40 ඊළඟ අන්තිම පැකේජ් එක ඒක තමයි ඔයාලට ගොඩක්ම වාසි පැකේජ් එක 40 sessions 40කට ගෙවුවොත් ඔයා ගෙවන්න ඕනේ 3500. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට සති මාසෙකට sessions 4 ගන්න subject 10ම cover කරන්න. මේ ඔයාගේ ඉස්කෝලේ තියෙන ඔක්කොම subjects ටික cover කරන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉඳගෙන කොහෙවත් යන්න නැතුව. right? එතකොට 3500 අපි බෙදුවොත් 40න් sessions 40කට රුපියල් 88කටත් අඩු ගාණක් තමයි මේක ක්ලාස් එකකට වැටෙන්නේ. එක ක්ලාස් එකකට වැටෙන්නේ රුපියල් 87.50. දැන් ඕගොල්ලෝ වාඩි වෙලා පැය දෙකක ක්ලාස් එකක් කරොත් ලබන මාසෙ ඉඳලා මේ ගාණ ගෙවුවොත් ඔයාට එක ක්ලාස් එකක් වෙනුවෙන් වැය වෙන කොස්ට් එක රුපියල් 87.50. තේරෙනවද? රුපියල් 90ටත් අඩු ගාණක් තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට මේ විදිහට පුළුවන් සබ්ජෙක්ට්ස් ඉස්කෝලේ තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් ටික ඔක්කොම ක්ලාස් එකෙන් අපි මේ pensala.com online institute එකෙන් කවර් කරගන්න. right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඔයගලන්ට පේන ති ස්ක්‍රීන් එකේ මේ විදිහට අපිට පුළුවන් 4 sessions ගන්න පුළුවන් 12 sessions ගන්න පුළුවන් 20 sessions ගන්න පුළුවන් 40 sessions ගන්න පුළුවන්. එය මුදල අරගෙන ගන්න. right. දැන් අපි හිතමු ඔයා මේ වෙනකොට log වෙලා නම් ඉන්නේ. ඔයාලට profile එකක් තියෙනවා නම් right. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඔයා කැමති package එකක්. අපි හිතමු කවුරු හරි select කරා කියලා 2000ක් රුපියල් 2000ක් ගෙවලා sessions 20ක් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මෙතන select කරගන්න. මේ තියෙන බලා ගන්න මේ button එක තමයි බලා ගන්න. මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ පුළුවන් ඔන්න මම සිලෙක්ට් කරා මේ බටන් එක. ඊට පස්සේ මේක යනවා ළමයි ඔයාගේ මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් වලට. හරිද? මෙතන ගියාම ඔයාට තියෙන වගේ කාඩ් නම්බර්ස් ගහලා ඩීටේල්ස් උඹලගේ පේරන්ට්ස් ලගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හරි ඩෙබිට් කාඩ් වලින් හරි නැත්නම් පුළුවන් පේ කරන්න. නැත්නම් ඔයාලා ස්ලිප් එකක් බැංකුවෙන් ගෙවලා ස්ලිප් එක WhatsApp කරොත් ඒකෙනුත් පුළුවන්. හරිද? මේක කරාට පස්සේ ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තරය ලැබෙනවා. right? හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දැන් ඔයාලන්ට මෙතන පේමන්ට් කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් අපි හදලා තියෙනවා. බැංකුවට ගිහිල්ලා ස්ලිප් එකේ WhatsApp කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ගෙදර අම්මලා ළඟ තියෙන කාඩ් එකෙන් පේ කරන්නත් පුළුවන්. right? ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන my subscriptions ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා my subscriptions කියලා එකක්. එතනට ගිහිල්ලා පුළුවන් ඔන්න ඔයාගේ නමට තියෙන මේ ප්‍රොෆයිල් එකේ right දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 3500ක් ගෙවලා ගත්ත දවස තියෙනවා මේක ඉවර වෙන්නේ ලබන අද ගත්තොත් ලබන මාසේ 15 තමයි පෙබරවාරි 15 තමයි මේක ඉවර වෙන්නේ. පෙබරවාරි 15 මේක ඉවර වෙනවා. right? පෙබරවාරි 15 ඉවර වෙනවා. පෙබරවාරි 15 ඉවරුනාම ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉවර වෙන දවසයි ඔයාලට sessions 40ක් දැන් මම sessions දෙකක් book කරා. ඒතකොට මගේ 40 දැන් 38 වෙලා. ඔයාලට පේනවා ඇති sessions remaining. දැන් මෙතනින් ඔක්කොම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතුරු sessions ගන්න කීයද? ඒ ඔක්කොම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. right? හරි. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්න කොහොමද classes ඔයාලා select කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන online classes ගිහිල්ලා online classes ගියාම ඒකේ තියෙනවා grade එක ඔයා select කරාම හරි ඔයාලට තියෙන subjects ටික මේ යටින් යටන subjects right mathematics ඕන subject එකක් ඕන science right geography tamil sinhala තව ඉස්සරහට තව subject add වෙනවා දැන් අපිට ඔයාලට ඕනේ නම් maths subject එක ලබන මාසේ තියෙන maths දැන් ඕගොල්ලෝ සල්ලි ගෙවුවා sessions 20කට
ටෙල් 2000ක් ගෙවුවා session 20කට. දැන් මම නිකන් පෙන්නන්නේ ඔයාලට example එකක්. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් book now maths ඕන නම් maths වලට ගිහිල්ලා හරි select the grade ඊළඟට subject එක select කරලා දැන් අපිට පේනවා මේ calendar එකේ ඊළඟට maths තියෙන දවස් ටික. මේ තියෙන maths තියෙන දවස් ටික. dot checks මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එකක් check next availability. check next availability. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් maths calendar එකේ ඔයා ඉන්නේ maths calendar ඇතුලේ ඊළඟට maths තියෙන කවද්ද? ඊළඟට maths තියෙන කවද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. right? දැන් බලන්න මේ next මේ කළු පාට අද 15 වෙනිදානේ මේ කළු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක එනවා next check availability. check next availability ගහපු ගමන් මේ 15 වෙනිදා calendar එක එනවා. දිනේ move වෙනවා මොකටද? 16 වෙනිදාට. මට පේනවා දැන් Tuesday ඊළඟ 10 පෙබරවාරි ජනවාරි 16 මේක එක්සාම්පල් එකක් විතරයි ළමයි හොඳේ මේ පෙබරවාරි ජනවාරි 16 හවස 7ට මැත්ස් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේ ක්ලාස් එක බුක් කරගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට මේ ක්ලාස් එක බුක් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? next කියලා බටන් එකක්. right? මෙන්න මේ දවසේ මේක next කොබු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මොකද්ද? අන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ details ටික දාලා මේක book now කරගන්න. ඔයාගේ details ටික හරිනම් email address ඔක්කොම දාලා කොහොම හරිනම් book now කරා. මෙන්න මෙතන book now කියලා බටන් එක ගිහුවම ඔයාලට එනවා message එකක් ඔයා ඔන්න book කරා කියලා. right? right? එතකොට ඔයාලට අන්න ඔයාගේ අර sessions 20න් රුපියල් 2000ක් ගෙවලා ගත්ත session 20න් ඔයාලන්ට session එකක් අඩු වෙනවා. ඒතර මේ session එකට ඔයාලන්ට යන්න පුළුවන්. right? මේ session එක ගන්න පුළුවන්. right? ඒ විදිහට මේ කම්පියුටරෙන්ම ඔයාලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් හැමදේම ඔයාලන්ට කැමති විදිහට සමහර lessons ඔයාලන්ට ලේසි නම් ඒව අතාරින්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සරහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සමහර lessons අපි දානවා ටයිම් ටේබල් එක. හෙට දැන් ගණන් පන්තිද අපි මොනවද කතා කරන්නේ. ඒතර ඒක ඔයා දන්න දෙයක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට සහභාගී නොවී ඉන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒක ඒ ක්ලාස් එක buy now කරලා සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව හිටියොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙනකොට සයන්ස් වල සයන්ස් අමාරු පාඩමක් තියෙනවා නම් එදාට සයන්ස් කැලෙන්ඩර් එක බලලා එදාට කරන්නේ සයන්ස් අපි හිතමු ෆොටෝසින්තසිස් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය ගැන කරනවා කියලා තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒක අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් මැත්ස් එක වෙනුවට සයන්ස් එක ගන්න. එහෙනම් ඔයාලට කොහොම හරි ක්ලාසස් 20ක් මාසය ඇතුළත මම උදාහරණයක් කියන්නේ when you buy this package මේ ක්ලාස් 20 පැකේජ් එක ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මොකද්ද? මාසය ඇතුළත ඕනම ජාතිය සබ්ජෙක්ට් ඕනම වර්ගයක ඔයාගේ ග්‍රේඩ් එකට අදාළ ක්ලාස් ඕනම 20කට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. කැමති 20කට. ඒ 20 සමානකට සබ්ජෙක්ට් 5කින් 6කින් 7කින් එක සබ්ජෙක්ට් එකකින් ක්ලාස් 2යි තව සබ්ජෙක්ට් එකකින් ක්ලාස් 6යි 7යි ඕන විදිහට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. right? ඔයාගේ මික්ස් එක ඔයා හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මික්ස් එක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. right? right. okay. දැන් අපි okay. right ළමයි. okay. ඔයාලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ළමයි. ඔයාලට මේ දැන් සමහර වාල් දෙනා මොකේද මේක බලන්නද කියලා Google වල ගිහලා දැන් ඔයගොල්ලෝ ගිහලා ගැහුවොත් මේ ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් ළමයි. Google ගිහලා ගැහුවොත් pensala.com කියලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක දැන් නිකන් Google වල ගිහලා ගැහුවොත් pensala.com කියලා මොනවද මෙන්න මේ pensala.com කියන එක ඇතුලේ මේ මම කියපු දේවල් ඔක්කොම තියෙනවා. right? pricing plans ඔක්කොම තියෙනවා. plans and pricing ගියාම මේ ඔක්කොම තියෙනවා. right? මගෙන් සමහර ප්‍රශ්න අහලා ඉවරලා තියෙනවා කොහොමද මෙතන තියෙන ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා
හරිද නේද? මේ Google ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට අලුත් Google Sheet එකක් ගත්තාම මේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මේ ඔක්කොම තියෙනවා. මෙතෙන් pricing and plans ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ උඩම තියෙනවා pricing and plans. ඒන online classes. මේ recordings ගමන් සමහර recordings ගැන අහලා තියෙනවා. recordings උත් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. class recordings. මෙතන button එකට ගිහිල්ලා Google එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. right? මෙතන වාර්ෂ අවසාන මේකේ බලන්න පුළුවන්. මේ free seminar මේ තියෙන. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය recording මොනවද කියලා grade එක select කරලා ගන්න පුළුවන්. right? right. okay. අපි දැන් එතනින් ඒක නවත්තමු. අපි යන් ආපහු tute එකට. right? right. okay. right. දැන් අපි යන් tute එක ඊළඟ ගන්නට මම ඊට කලින් additional questions ටිකක් දෙනවා ඔයාලට. අපි ගිය සතියේ additional questions කරා. දැන් බලා ගන්න additional questions. කීපයක් මම දෙනවා. මේක අවශ්‍යයි වෙනවා නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න තියාගන්න අර වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. right? මෙතන මේක තමයි වැදගත් ළම. ඔයාලට එක දවසකට cost එක. එක ක්ලාස් එකකට ඔයගලන්ට වැය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මුදලක්. right? එතකොට ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් එකකට බස් එකේ ගියත් වාහනයක ගියත් යන travelling cost එකටත් වඩා අඩු මුදලක් තමයි ක්ලාස් එක සඳහා වැය වෙන්නේ. අනිත් එක ඔයගලන්ට ඕන වෙලාවක මේවා බලන්න පුළුවන්. මොනවාද? recordings බලන්න පුළුවන්. If you have any doubts you can refer again and again. දැන් ඔයගලන්ට live ඇවිල්ලා ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ආපහු recordings උත් බලන්න පුළුවන්. දෙපාරක් තුන් පාරක් බලන්න පුළුවන්. right? okay right. අපි දැන් යන් අටවසරේ අපි තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන් grade 7 වලින් ඇවිල්ලා 8ට ජනවාරි මාසේ පෙබරවාරි මාසේ අටවසර ක්ලාස් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ 9 වසර 10 වසර 11 වසර අපි කොහොම ක්ලාසස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අයියලා අක්කලා ඉන්නවනම් 9 10 වසර ක්ලාස් වල ගැන ඒගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳලා ස්ටඩීස් කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. right? okay. එක වසරේ ඉඳලා තියෙනවා නංගිල මාලිල ඉන්න එක වසරේ ඉන්න අයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. right? එක වසරේ ඉන්නවා නංගිල මාලිල ඒගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ප්‍රයිසින් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදියට මොකද්ද? මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. දැන් මම මේ පෙන්නපු විදියට ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ pricing and plans ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා 4 sessions කීයද ගෙවන්න ඕනේ? 12 sessions how much you have to pay, right? 20 sessions how many rupees you have to pay? 40 sessions කීයක් ගෙවන්න ඕනේද? ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. right? ඒක ඔයාලා කැමති එකක් select කරලා online pay කරන්නත් පුළුවන්. right? These classes will start from the middle of the February after your third term test. Third term test again ඉවරනට පස්සේ after 5 or 6 days we will start the grade 8 works. අටවසරට පටන් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොත් නැති වුණත් අපේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ඒ පොත අපි ඔයගොල්ලන්ට PDF එක දෙනවා. soft copy එක බලාගෙන අපිට first lessons පටන් ගන්න පුළුවන්. We can start the syllabus, right? Okay. Now we are going to discuss the paper, third question of the paper. Right? Yeah, right. අපි ඊට කලින් කව මොකක්ද අපි දෙනවා කියලා ඔයගලන්ට additional questions. Now you can turn to the last page of your tute. That tute they have an empty page with additional as a heading additional questions, right? Right. දැන් මම ඔයගලන්ට දෙනවා additional questions ටිකක්. බලමු අපි ළමයි කොහොමද කරන්නේ කියලා. Additional questions. Additional questions. Additional questions. The paper එකේ අන්තිම empty පිටුව ගන්න.
Right. Now, the first one is the maybe bod mass waliන් තමයි දෙන්නේ. Now I am going to give the questions from the bod mass, right? Right. Make it bar. 3 plus 5 minus 2 plus 4. What is the answer? How we can simplify this? Right. Now you tell me your answer. සමහර උත්තරේ වෙලා තියෙනවා 10යි. අපි බලමු කොහොමද කියලා. Now you can see last day I explained you about this addition and subtraction in same family, division and multiplication in same family. Now you can see in this question they have only two operations, addition and subtraction. එකම පවුලේ කට්ටියම ඉන්නේ, right? එකම පවුලේ කට්ටියම ඉන්නේ. Addition and subtraction කියන්නේ same family. Then what is the method we should apply? Left to right method. මතකද? Left එකේ ඉඳලා right එකට. Left to right method you should apply to find the answer for this question. ඒ කියන්නේ මේ left operation එකේ ඉඳලා එක එක simplify කරනවා. You should pay attention for the first pair of numbers in the left hand side. ඒ වම් පැත්තේ තියෙන පළවෙනි numbers දෙක තමයි ඉස්සෙල්ලාම simplify. Right, 3 plus 5 is 8. Then minus 2 and plus 4 you can write in as a balanced term. Then අපි යනවා next pair of numbers. මේ left ඒවා තමයි simplify කරන්නේ. What's the reason? ඇයි අපි එහෙම කරන්නේ? හේතුව? What's the reason? Because this addition and subtraction only here. Then same family. Then we apply the left to right method. Right? Now 8 minus 2 is 6. Then 6 plus 4. 6 may then simplify කරාම 6. 6 add with 4. Then answer is 10. Raise your hands who can understand this. Right. Right now, second question. අපි බලමු. Second question. අපි මෙතනින් දෙන්න ඕන නම් second එක මේ පැත්තෙන් දෙන්න. 36 divided by 4 into 3 divided by 9. Then make කොහොමද කරන්න කියන බලන්න. Now what are the symbols they have? Now here also they have a values in this operations. Symbols are division, multiplication and division. Division and multiplication only. Ekat same family. Division and multiplication only. Same family. Right? හරි. එකම පවුලේ කට්ටියනේ. දැන් බලන්න ටක් ගාලා simplify කරන්න බලන්න ළමයි. Now here also you should apply the left to right method. Left to right method. Left to right method. වමේ සිට දකුණට යන. ඒ එකම පවුලේ කට්ටිය. Right. Simplify කරමු. 36 divided by 4 is 9. Then 9 into 3 divided by 9. Then 9 into 3 is 27. 27. Then ඒක බෙදන්න 9. 27 divided by 9, answer is 3. Answer is 3. Answer is 3. මේ උත්තරේ තේරෙන අතුසන් ගත්ත විදිහ. Raise your hands who can understand this.
Right. Okay. එමන් දෙන තව ප්‍රශ්නයක්. The fourth one. Additional. තව additional question එකක්. ළමයි බලාගන්න fourth one එක. Now you can see they have a different symbols. Addition, multiplication, subtraction. දැන් මේක එක පවුල කට්ටිය නෙමෙයි. විවිධ පවුල් වල කට්ටිය ඉන්නවා. කොහොමද මේක simplify කරන්නේ? Now multiplication තියෙනවා. Addition and subtraction and multiplication. එකතු කිරීමයි අඩු කිරීමයි ගුණ කිරීමක් තියෙනවා. ඒතර කොහොමද කරන්නේ? එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ. දැන් left to right නෙමෙයි. Now not left to right. Why? Then තැනින් තැන එක එක තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. තැනින් තැන. Then first multiply. එතකොට අපි multiply වලට multiply different family. එයාව කරලා තමයි මේ family එකට එන්නේ ඊට පස්සේ. Right? Multiply. Then 3, 8 into 4, 32 minus 5. 3 plus 32 minus 5. Right? Okay. Then on the left to right. A. Then may then left to right. Left to right. What's the reason? I make a left to right that. හේතුව කියන්න බෑ. දැන් ඉන්නේ එකතු කිරීමයි අඩු කිරීමයි විතරයි. Addition and subtraction only. Now left to right. Then the left then ඉස්සෙල්ලා 32 plus 3 35. 35 minus 5 is 30. Answer is 30. 30 ආපය අතුස්සන් බා. තේරෙන්නේ නැහැ. උත්තර ආපය තේරෙන්නේ නැහැ හැමෝම අතුස්සන්. Raise your hands. Oh, right. Okay, right. Good. හරි අවශ්‍යයි ලියාගන්න චග්ගල් මේ ගණන් තුන ඉක්මනට ලියාගන්න. Right. Okay. දැන් අපි යන ටියුටර් එකක් ගාලා. අපි තව එක ප්‍රශ්නයක් කරලා ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු. Right. Third one. This is the third one.
Write the number 64 using index notation with base 4. Right? Base 4. Right. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ A part 1. අපි මේක මකනවා. Third question. Part A, first question. Right. Now, write the 64 using index notation with base 4. Make it my question, right? Write the number 64 using the index notation. Right. Then බලන්න. Right. 64 as a base 4. දැන් එංගලෝ කියන්නේ අපිට 64 ලියන්නලු base එක 4 විදියට. Then you have to find the index. Index එක උඹලා හොයාගන්න ඕනේ. Right? Right. Now look at then 64 you should divide by 4. දැන් අපි බලන්න ඕනේ 64 4ෙන් බෙදලා 4 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා. Right? Then 64 divided by 4, 16. 16 divided by 4 is 4. 4 divided by 4 is 1. එක එනකම් බෙදන්න ඕනේ. 64 4ෙන් බෙද බෙද යන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා 64 එන්නේ 4 ඒවා 3ක් වැඩි කරා. ඒ කියන්නේ 4 to the power 4 means 4 to the power 3. Answer is 4 to the power 3. මේක තේරෙනවා තුෂන් 64 4 ඒවා කීයකින් ලියන්න පුළුවන්ද? 64 represented by how many fours by multiplication, right? ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ. Right, okay. The next one is right. Next one. You can see the question. Write the following expression using index notation. පහේවා දෙකක් තියෙනවා p ඒවා තුනක් තියෙනවා. පහේවා දෙකයි p ඒවා තුනයි. Right. 5 p into p into 5 into p. So පහේවා දෙක අපි ලියනවා 5 to the power 2 into p p p p p p yeah p p p p p තාරා සින්දුව තියෙනවද p p තාරා app නෙමෙයි මේක ඉංග්‍රීසි එක p p p p to the power 3 p to the power 3 right මේක තමයි ඒගොල්ලෝ අහන්නේ අපෙන් write the following expression using the index notation මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තව විදියක් තියෙනවා 5 to the power 2 p to the power 3 without multiplication symbol also you can write multiplication symbol එක නැතුවත් ලියන්න පුළුවන් දෙකම හරි right the next one is Australia සමහරු සින්දුව ටයිප් කරලත් ඒවල මගේ පොඩි තාරා PP ගෑවල අතුස්සන බලන්න තාර පැටවු ඉන්න අය අතුස්සන පෙට්ස්ලා විදියට තාර පැටවු ඉන්නවා අත අතුස්සන තාරාව ඇති කරන්නේ නැද්ද
තුෂ්ණන් ඉන්නවා 4 දෙනෙක්. මේ 4 දෙනා තාරාව ඇති කරනවද කොහෙද මම හිතන්නේ. කොබාන මාළු ඇති කරන අය ගෙදර මාළු ඉන්නේ මාළු ටැංකියක් පොන්ඩ් එකක් තියෙනවා තුෂ්ණන්. ඔව් very good. ගෙදර බලු පැටියෙක් ඉන්නේ බල්ලෙක් ඉන්නේ තුෂ්ණන් බල්ලෙක් ඉන්නවා. තුෂාර බලන්න ගෙදර මොන සතෙක්වත් නෑ මං විතරයි ඉන්නේ අම්මගේ තාත්තගේ පෙට් මං තමයි. අපේ ගෙදර සත්තු නෑ මං තමයි pets. No any pets. I am the pet. ගෙදර පෙට්ලා නැති අය තුෂාර බලන්න. Right, okay. Right. දැන් මේ දවස්වල කොහෙද petsලා ඇති කරන්නේ නේද? දැන් බල්ලෙක් ඇති කරොත් බල්ලටත් කන්න දෙන්න ඕනේ. ඌ කන්නේත් නෑ දැන් නිකම්වත් නේද? ඒකත් නේද? මාළු දෙන්න ඕනේ, හාල් මැස්සු දෙන්න ඕනේ, මස් කටු දෙන්න ඕනේ නේද? ගෙදර තව දෙන්නෙක් විතර ඉන්නවා වගේ තමයි බල්ලෙක් ඉන්නේ කියන්නේ. බේත් විදින්න ඕනේ, බේත් දෙන්න ඕනේ, නාවන්න ඕනේ, නිදිය ගන්න නේද? තැනක් හදලා දෙන්න ඕනේ. සමහරව ගෙදරින් ඇතුලේ එළියේ නිදිය ගන්න නෑ, ඉඳලා නිදිය ගන්න. සමහරව ඇඳ උඩ නිදිය ගන්න. ප්‍රශ්න ගොඩයි. Right, okay. Now we move to the next question. ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යනවා. Expand and write the following expression as a product. The third part, find the a 2 to the power 3, 2 to the power 2, x to the power 3, 2 to the power 2, x to the power 3 and y. Right, make expand කරලා as a product. Expression as a product. මෙන්න මේමයි ඉන්නේ බලන්න. දෙකේව දෙකක්. 2 to the power 2 mean equal sign එක දාන්න දෙකේව දෙකක්. X to the power 3 x ඒවා තුනක් simple x. x ලියන්න ළමයි මෙහෙම x ලියන්න. මේ වැඩි කිරීම. This is multiplication. This is x. x ලියන මේක curve කරලා ගන්න. මෙහෙම ලියන්න එපා x. x ලියන simple x ලියන්නේ මෙහෙම. maths එක, right? Okay. Then x දෙකේව දෙකයි x ඒවා තුනයි. 2 to the power 2 x to the power 3 and 1y there. 1y. This is the answer. මේක තමයි උත්තරේ. මේ උත්තරේ ගත්තා ඉන්නවද? මම හදන්න කලින් ගත්තා ඉන්නවද? බලන්න තුසල් බලන්න. Right, the next question is find the value of 3a squared b when a is 2, b is 3. And the substitution part. I mean, the lesson is related for that. One is substitution. The fourth part I'm doing in here. Fourth part 3a to the power 2b. 3a to the power 2b. Right. Then a වෙනුවට සහ b වෙනුවට අපිට values දෙකක් දීලා තියෙනවා. a 2යිලු b 3යි. Right, now substitute 3. Substitute කරනකොට ළමයි use the bracket. Open the bracket. Bracket දෙකක් bracket අවශ්‍ය අය අකුරු ගන්නට brackets open කරන්න. එතකොට ලේසි. Right? Then a squared is අපිට a කියලා දීලා තියෙනවා. a is 2, b is 3.
plus minus. If there are no plus minus, ධන ඍණ නැත්තම් ඔක්කොම වැඩි කිරීම. මේ ඔක්කොම වැඩි කිරීම. 3 2 to the power 2 mean 4 3 is 3. The මේ ටික වැඩි කරන්න. 3 into 4 12 12 into 3 36. Answer is 36. මේ උත්තරේ අපේ අතුසන බා. Answer is 36, right? Right. The fifth one. Fifth අපි ඊළඟ part එකට යමු. Then B එක part B first question. X composite numbers between 10 to 20. B1 write all elements X within curly bracket. X ගේ elements ලියන්නලු curly brackets ඇතුලේ as a set කියන පාඩමේ. Right? දැන් බලන්න ටක් ගාලා ළමයි දැන් මේ අපි වැඩ ගොඩක් කරනවා. අපි මේකෙන් පස්සේ ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු. ටක් ගාලා වැඩ කරමු. Right? X ගේ elements, what are the elements of X? මොනවද කියන්න බා? Composite numbers between 10 and 20. Composite numbers කියන්නේ මොනවද? ළමයි කියන්න බලන්න composite numbers කියන්නේ. Prime numbers අතෑරියම ඉතුරු වෙන numbers ටික තමයි මොනවද? Composite numbers. දැන් මට කියන්න බලන්න 10 ඉඳලා 20ට තියෙන prime numbers ටික මොනවද කියන්නේ? අපි දැන් මේකේ තියෙන විදිහට ගමු 10 ඉඳලා 20ට. දැන් prime numbers මෙන්න hint එකක්. hint එකක්. Prime numbers 10 to 20 prime numbers. මොනවද කියන්න බා? 11 is prime, 13 is prime, 14 15 16 17 is prime, 19 is prime. Right? මේ ටික prime, right? එතන composite මොනවද? Composite කියන්නේ මොනවද? 10 to 10 and 20 between 10 and 20 between 10 and 20 කිව්වම 10 ගන්න බෑ. එතකොට 10 between 10 to 20 composite numbers කියලා කියන්නේ ළමයි මොනවාද? 12 14 15 16 18. Yeah, තමයි උත්තර. මේ තියෙන 12 14 15 16 18. Composite numbers කියලා කියන්නේ factors දෙකට වැඩිය තියෙන සංඛ්‍යාව. Factors දෙකකට වඩා වැඩිය තියෙන සංඛ්‍යාව. Prime numbers කියලා කියන්නේ හරියටම factors දෙකයි තියෙන්නේ. Factors දෙකයි තියෙන්නේ. මේවට තියෙන factors දෙකයි. මේවට තියෙන factors දෙකකට වැඩි. Composite numbers mean which numbers have more than two factors. More than two factors, right? Then composite. This is the answer. Raise your hands who can understand this. Right. Okay, good. අපි ඊළඟට යන් අපි ඉක්මනට ළමයි මේ ඉන්ටර්වල් එක පිළිනවා. Why letters of the word hangwell එකෙන් ඉන්නවද ළමයි ඇවිල්ලා අපි අද? hangwell එකෙන් ආපු ළමයි ඉන්නවද? Anyone, any student joined from the hangwell? Oh, ඉන්නවද? නෑ නේ. Right. The part 2. Y, that set, the name of the set is Y hangwell. Then capital nan capital අපුරු ගන්න ඕන. වාට බෑව simple කරන්න. Right? ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන capital letters නම් you also take the capital letters.
Now hung well, HANWEL එච්චරයි. ඒකක් මෙතන තියෙනවා. W ආපහු දෙක L අකුරු දෙකක්වත් තියෙනවා. There have two L letters but we take only one letter. Why? We can't duplicate the elements in a set. මේ අකුරු sets වල ලියනකොට inside the bracket එකක් ඇතුලේ ලියනකොට duplicate වෙන්න බෑ. එකම එක දෙපාරක් ලියන්න බෑ. වචනේ තියෙනවා. Already they have two L letters. But when you write the set, you can write one letter for one time. එක letter එකක් විතරයි එකපාරකට ලියන්න. ඒ අකුරුත් දෙකක් තියෙනවා. ඒත් අපි එකයි ලියන්නේ. repeat කරන්න බෑ. duplicate කරන්න බෑ. Right? හරි. මේක තේරුණා අතුසන්න. Anyone who got this answer? මේක තේරිච්ච අය මේ උත්තර ආපු අය අතුසන්න. Right. Good. Okay. Right. Okay. The next one is last part of that. Z 2468. Write the set Z in term of common property. Common property. What the common property? Common property here. මේ numbers ඔක්කොම හඳුන්වන්න පුළුවන් තනි වාක්‍යයක් කියන්න ඕනේ. Sentence එකක්. You should tell the sentence. Common sentence එකක්. මේ ඔක්කොටම එක වාක්‍යකින් represent කරන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් කියන්න. Listen. Can you tell me a sentence for that? මොකක්ද කියන්න පුළුවන් මේ 2468 එළමයි කියන්න බෑ 2468 එක තනි වාක්‍යයක්. Even numbers between 1 and 10 or 1 and 9. Even numbers between between 1 and 9 කියලා දැම්මොත් ඇඟට ගුණයි. 10 උත් හරි. Between 1 and 10 කියලා දැම්මත් හරි. හැබැයි 9 කියලා දැම්මොත් 100%ක්ම හරි. කාටවත් මුකුත් කියන්න බෑ. මේක පොඩ්ඩක් ඉන්නස් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ Venn diagram එකකින් sorry මෙන්න මේක Venn diagram එකකින් අහන්න. දෙවෙනි එක Venn diagram එකකින් තමයි අහන්නේ. අන්න එතන අපිට මම මෙතන එක පෙන්නන්නම් Venn diagram එකක්. circle එකක් ඇඳලා මේ hung well කියන එකේ අකුරු ටික without commas දාන්න නැතුව ඔන්න ඔය විදිහට ලියලා y කියලා එක name කරන්න ඕනේ. y කියලා name කරන්න. y කියලා name කරන්න. sorry එතන පොඩි ඔයගලන්ට මේකත් හරි නමුත් ඒගොල්ලෝ අහන්නේ Venn diagram. Venn diagram එකක් නම් මේ විදිහට තමයි යන්නේ. right? okay. මේකම elements ටික රවුමක් ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ. හැබැයි ඒතර commas දාන්න නැහැ. Don't put the commas for the Venn diagram. In a Venn diagram, we are not using commas, only circle and elements. Right, this is the even numbers between 1 and 9. Make even numbers natu apita liyanna puluwanna multiples of 2 multiples of 2 between 1 and 9 කියලා ලියන්න පුළුවන්. Even numbers වෙනුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් multiples of 2. දෙවරක් චක්‍රෙන්නේ තියෙන්නේ. 2 4 6 8 2 4 6 8. හරි අන්න අපි දැන් කතා කරලා ඉවරයි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒක පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු. නේද? පැය දෙකක් විතර ගියානේ. පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් ගමු. ළමයින්ට විනාඩි කීයක ඉන්ටර්වල් එකක් ඕනද? අන්මියුට් කරලා ගන්න බලන්න. තප්පර 10ක් 10ක්. හා
Yeah. I'll give yeah, 10 minutes break. විනාඩි 10ක් දෙන්න. දැන් හරියටම වෙලාව හවස 6යි 6යි 10ට අපි පටන් ගන්නවා. Right? ඔයගොල්ලන්ට ඔහොම කැමරා mic off කරලා mute කරලා විනාඩි 10කින් එන්න පුළුවන්. Right? Okay. Right. Thank you. We'll meet again 6:10. හරියටම sharp 6:10. 6යි 10ට පටන් ගන්නවා. ලියාගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒවට දැන් ලියාගන්න පුළුවන් බෝඩ් එක බලන්න. Right?
Right. Now we are again joined with the session after small tea break. Hmm. Now we are going to start the next question in the paper. The question number 4 and 5, last 5, 6, right? Right. Okay. Now, fourth one is the number 235 and blank. They have another number, but that is a blank, right? They have a blank. Is divisible by 4. හතරෙන් බෙදෙනවලු. මේ number එක හතරෙන් බෙදෙනවලු. Find two suitable digits for the unit place. right? Unit place එකට ගැලපෙන numbers දෙකක් යෝජනා කරන්නලු. Right? Anyone. Now ළමයි කියන බාන දන්න අය කොහොමද අපි දකින්න right විනාඩියක් දෙන්න බලන්න අපිට right okay right okay now we are going to discuss the things මට අත උස්සලා කවුරු අන්මියුට් කරලා මට කියන්න කොහොමද අපි අඳුරගන්නේ number එකක් හතරෙන් බෙදෙනවද නැද්ද කියලා. How we identify the number, the value is divisible by 4 or not. හතරෙන් බෙදෙනවද නැද්ද කියලා කොහොමද හොයාගන්නේ? Sorry, I didn't hear you. යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් හතරෙන් බලන්න එපා. පොඩියට බලන්න හොඳ නැති වුණේ බම් මේකේ තියෙන්නේ. නෑ ඔක මම ගේම් එක. ඇයි? ඩේට් උනා? මම බස් ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරා. how we can identify the numbers are divisible by 4 or not. මෙන්න මේමයි අඳුරගන්න බලාගන්න. ඒ number එකේ අග දැන් මේකේ numbers හතරක් තියෙනවා නම් this last two digits should be divisible by 4. අන්තිමට තියෙන සංඛ්‍යා දෙක හතරෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. හරිද? අන්තිමට තියෙන සංඛ්‍යා දෙක හතරෙන් බෙදෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ මුළු සංඛ්‍යාවම හතරෙන් බෙදෙනවා. එහෙමනම් මේ මුළු සංඛ්‍යාවම හතරෙන් බෙදෙනවා. right? දැන් මේකේ තියෙනවා අගට 5. 2 3 5. right? 2 3 5 තියෙනවා. ඒතර 5 එක කවුරු ආවොත්ද මෙන්න මේ blank එකට හතරෙන් බෙදෙන්නේ. When I write 5 with which number then divisible by 4. අපි දන්නවා පහත් එක්ක 50 ගාණක් තිබුණොත් සංඛ්‍යාවකට හතරෙන් බෙදෙන්න නම් 4 ඒවා 1යි 4යි ඉතුරු 1යි. මෙතනින් දෙකක් ආවොත් හතරෙන් බෙදෙනවා 12. මෙතනින් 6ක් ආවොත් ඒත් හතරෙන් බෙදෙනවා. හරිද? 8 ආවොත් බිංදුව ආවොත් බෙදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතනින් එන්න ඕනේ
පහළට 2 එහෙම නැත්නම් 6. හරිද? දෙකක් ආවොත් 4 ඒවා 3යි 4 ඒවා 3යි 12යි no balance. ඒතකොට ගානට 4ෙන් බෙදෙනවා. එහෙම නැත්නම් same value 56 එන්නෝ. 4 ඒවා 1යි 4යි balance 1, then take this 6 to here. Now 16, right? 4 times 4 is 16. No balance. එතකොට ඔන්න. එහෙනම් මෙතන අගට එන්න ඕන සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා. Option දෙකක්. We have two options. What is that? 206. 206. Then you can show this two division. මේ විදිහට බෙදලා පෙන්නන්න පුළුවන්. පෙන්නලා වාට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? They have two options. මොනවාද options දෙක? They have options 206. 206. අන්තිමට අගට එන ඉලක්කම 2 හෝ 6 ආවොත් මේ මුළු එතකොට 6 ආවොත් 2356 දෙක ආවොත් අගට 2352 right ඒගොල්ලෝ අහන්නේ අගට එන සංඛ්‍යා දෙක විතරයි right. The second question is Kamal says 1620 is divisible by 369. තුනනොත් බෙදනවද 6නොත් බෙදනවද 9නොත් බෙදනවද? Determine whether it is correct or wrong by using the digital root. Right. Digital root. මම එදා කියලා දුන්න digital root කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ numbers ටික එකතු කරන්න. එතකොට ඔයාලට එනවා 8 9. 9 is the digital root. 9 digital root එක 9 නම් ඒක 3ෙනුත් බෙදෙනවා 9ෙනුත් බෙදෙනවා 6ෙන් බෙදෙනවද 6ෙන් බෙදෙනවද කියලා කොහොමද හොයන්නේ divisible by digital root 9 mean divisible by 3 and 9. ඩිජිටල් රූට් එකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් 3ෙන් බෙදෙනවද 9ෙන් බෙදෙනවද කියන එක විතරයි. 6ෙන් බෙදෙනවද කියලා කොහොමද කියන්නේ? 6ෙන් බෙදෙනවද? ඔව් 6ෙනුත් බෙදෙනවා. 6ෙන් බෙදෙනවද කියලා කොහොමද කියන්නේ? 1620 if last digit is at even or zero then divisible by 2 also. Again දෙකෙනුත් බෙදෙනවා. අග ඉලක්කම බිඳුව හෝ දෙක කියන්නේ දෙකෙනුත් බෙදෙනවා. ඩිජිටල් රූට් එක 9 කියලා කියන්නේ 3ෙනුත් බෙදෙනවා 9ෙනුත් බෙදෙනවා. Then any number divisible by 2 and 3 දෙකෙනුත් 3ෙනුත් බෙදෙනවා නම් යම් සංඛ්‍යාවක් then 1620 divisible by 6 also. Other I explain karna. If find the digital root, digital root can numbers tika ekatu karahama ena sankhyawa. If that 9, that mean that value is divisible by 3 and 9 both. Digital root එක 9 නම් m සංඛ්‍යාව 3නුත් බෙදෙනවා 9නුත් බෙදෙනවා. 6ෙන් බෙදෙනවද කියලා කොහොමද චෙක් කරන්නේ? 6ෙන් බෙදෙනවද කියලා බලන්න නම් 3ෙන් බෙදෙන්නත් ඕනේ 2ෙන් බෙදෙන්නත් ඕනේ. If any number is divisible by 3 and 2 both, then that number is divisible by 6 also. එහෙනම් 6නුත් බෙදෙනවා. 3නුත් බෙදලා 2නුත් බෙදෙනවා නම්. Right? If divisible by 3 and 2 both, then divisible by 6 also. හරි. දැන් මෙතනින් හොයාගත්ත 3ෙන් බෙදෙනවා කියලා. 9නුත් බෙදෙනවා කියලා. 6ෙන් බෙදෙනවද බලන්න එහෙනම් 2ෙන් බෙදෙනවද කියලාත් හොයාගන්න වෙනවා. yes දෙකෙනුත් බෙදෙනවා. අග ඉලක්කම බිඳුව හෝ even number එකක් නම් දෙකෙනුත් බෙදෙනවා. එහෙනම් 3ෙනුයි 2ෙනුයි දෙකෙන් බෙදෙන number එකක් නම් then definitely that number is divisible by 6. 3ෙනුත් බෙදලා දෙකෙනුත් බෙදෙනවා නම් එයා 6ෙන් අනිවාර්යෙන් බෙදෙනවා. Can you understand?
Raise your hands who can understand this. මේක තේරෙනවා. එහෙනම් 3නුත් බෙදෙනවා 9නුත් බෙදෙනවා 6නුත් බෙදෙනවා. Right, okay. Right, okay. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. Find HCF of 30, 18, 24, writing each number as a product of its prime factors. එතන by කියන වචනේ එනවනේ මෙන්න මෙතන ළමයි by කියලා දාගන්න, right? by writing each number as a product of its prime numbers. එතන by කියලා එනවා. Right. 30යි 18යි 24යි 30, 18, 24. 30යි 18යි 24. HCF. Thirty, 18, 24. Now both divide by prime numbers. 2 times 15, 3 times 5, 5 times 1. එතකොට අපිට 30 ලියන්න පුළුවන් as a prime numbers 2 into 3 into 5. දෙකයි තුනයි පහයි. 18 we can write like this. 2, 3, 3. 2 into 3 into 3. 24 we can write, divide downwards by using prime numbers, right? Prime numbers use color better, right? 12 divide by 2, 6, divide by 2, 3, right? Then 24 is equal to 2, 2, 2 and 3. Okay, now HCF. Now we are going to find the HCF. HCF is equal. HCF කියන්නේ මේ lines තුනේම ඉන්න common numbers group කරන්න. Now you can group the common numbers for the all lines. දෙකේවා set එකක් common, තුනේවා set එකක් common. එච්චරයි. Lines තුනේම common ඒවා group කරන්න. Then one group represented by one number. Two, this set of twos represented by 1, 2. This set of threes represented by one number. Then 2 into 3, HCF is 6. HCF is 6. Highest common factor is 6. Who found the answer? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ විදිහට prime numbers as a product. මේ විදිහට ලියලා කරන්න. Who got this number? Right. Okay. මේක ලියා ගන්න අවශ්‍යයි ඉක්මනට. ඉක්මනට ලියා ගන්න. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. Right? We complete the fourth question.
Right, okay. Now, we move to the next question. What is mean by a leap year? Leap year කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන බලන්න ළමයි. The years which have 366 days. The years which have 366 days. ලියාගන්න. The years which have 366 days. අවුරුද්දට දවස් 366ක් තියෙනවා නම් මොන අවුරුදු වලද දවස් 366ක් තියෙන්නේ එකක් වැඩිපුර ඒ අවුරුද්දට තමයි අපි කියන්නේ leap year කියලා. Right? Right. Years which have 366 days, those years we call years which have 366 days, right? දවස් 366ක් තියෙනවා නම් අන්න leap year එකක්. Right, the next question is choose a leap years from the years given below. කොහොමද අපි leap years හොයාගන්නේ? අන්තිම සංඛ්‍යා දෙක බිංදු දෙකක් තියෙනවා නම් අපි 400ෙන් බෙදනවා. හරිද? අගට බිංදු දෙකක් තියෙනවා නම් අපි 400ෙන් බෙදනවා. අගට බිංදු දෙකක් නැතුව වෙන සංඛ්‍යා තියෙනවා නම් 4ෙන් බෙදනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම 1900 මේක 400ෙන් බෙදන්න. හරියටම බෙදෙනවා නම් ඒක leap year එකක්. Right? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මංගලවලට පුළුවන් අන්තිමට අහන්න. Right? හරි. ඊළඟට අපිට කියන්නේ 2024 නම් 2024 24 4ෙන් බෙදුණා නම් ඇති. 24 4ෙන් බෙදුණා නම් ඇති. මොකද බිංදු දෙකෙන් තියෙන්නේ. 2002 බිංදු දෙක අග සංඛ්‍යා දෙක 4ෙන් බෙදෙනවා නම් ඇති. 76 1976 4ෙන් බෙදෙනවා නම් ඇති. 1800 sorry. 76 4ෙන් බෙදෙනවා නම් ඇති. 1710 අග ඉලක්කම් දෙක 10 4ෙන් බෙදෙනවා නම් හරියටම මේ ඇති. That's enough. 1600 they have double zeros at the end. එතකොට ඒක 4ෙන් බෙදන්න බෑ. ඒකේ මුළු අවුරුද්දම 400ෙන් බෙදන්න. That's the method. හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි අගට බිංදු දෙකක් තියෙනවා නම් ඒක බෙදන්න ඕනේ 400ෙන්. 400ෙන් බෙදන්න. අගට බිංදු දෙකක් නැතිව වෙන සංඛ්‍යා තිබෙනවා නම් ඒක 4ෙන් බෙදන්න. If they have a last two digit of the year is 00, then you should divide by 400. If any other numbers only last two digit, you should divide by 4. හරියටම බෙදෙනවා නම් if divisible exactly, then that year is a leap year. එම් බෙදෙනවා නම් ඒක leap year එකක්. ඒක තේරෙන්නේ නැතුව සම්බන්ධ මං කියන්නේ. Right. Okay. Very good. Now put down your hands. දැන් මේක 400ෙන් බෙදලා බලමු. බිංදු දෙකට බිංදු දෙකක් කැපෙනවා. 19ට 4 වරක් 4 16යි 3ක් ඉතුරු. Then this is not a leap year. 3ක් ඉතුරු වෙනවා. මෙතන 4 times 6 exactly 24, no balance. Then this is a leap year. That's a leap year. Right?
Here 0, 2 balance. This is not a leap year. එකත් leap year එකක් නෙවෙයි. 4 times 1 4, 3 balance, take this 6 here. 4 times 9 36, no balance, then this is a leap year. හරියටම හතරෙන් බෙදෙනවා, no remainders, then that's a leap year, right? The next one, 4 times 2 8, 2 remain, this is not a leap year. Here double zero cancel with double zero, 16 divided by 4, 4 into 4 16, no balance, and this is a leap year. එහෙනම් මේකත් leap year. Can you understand? ඔන්න විදිහට තමයි අපි leap years ගන්න. Right, now the years, which are the years, leap years are 2024 is a leap year. Then 1876 is a leap year. And 1600 also leap year. These are the answers. මේ ටික තමයි leap years. ඔය දීලා තියෙන set එකේ. These are the leap years, the given set. පෙටගා ලියා ගන්න method එක with answer. Right, okay, now the next one is a bus which make 3 trips day runs continuously for 6 months daily. Find total number of trips it makes during this period. Right. බස් එකක් දවසකට trips 3ක් වට 3කින් වට 3ක් යනවලු. මාස 6කට කොච්චර routes ගානක් යනවද කියලා අහන්න. Right? Then now I'll erase this. හරි මේකේ බලා ගන්න. දවසට trips 3යි. The question number is 3. Part 3. දවසට trips 3යි. ඒ කියන්නේ මාසෙට 30ව 3යි. 3 trips per day. Then for month we multiply in rough value, middle value, average value is 30. 31 මාසක් තියෙනවා. 29 28 මාසක් තියෙනවා. අපි
month එකක් ගැන ගණන් හදද්දී අපි consider කරන්නේ මාසෙකට average දවස් 30ක් තියෙනවා කියලා. 3 trips per day, 30 per month. For 6 months mean ඒක අපව 6න් වැඩි කරනවා. Again you should multiply by 6. 6න් වැඩි කරනවා. Right then, 3 into 6 is 18. 18 into 3. 18 3 කරලා ලේසිම කරනවා. නැත්නම් 90 6න් වැඩි කරනවා. 540. නැත්නම් මෙහෙම වැඩි කරන්න පුළුවන්. ලේසිම ක්‍රමය තමයි තව ක්‍රමයක්. 3 into 30 90. 90 into 6. නමරක් 54යි බිංදුව අගට දාන්න. 9 into 6 and 0 to n. 540 trips. So මාස 6ට යනවා trips 540ක්. Who got that answer? If the answer. Right, okay. The bus, sorry, Shanti's date of birth is 2014, 10, 15th. What is her age on 2016, 41? එහෙනම් තු ඒ අදාළ අන්ති අපි දිනේට අපි consider කරන දවස උඩින් ලියනවා. 2016 fourth one. This is year, month, days. එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. ඉපදිච්ච දවස. 2004, 10, 15. දැන් වාට එනවා වයස. අඩු කර. Subtract. Right, 1 minus 15 can't. Then take 1 month here. Month එකක් ගත්තාම days වල 30ක් එනවා. 30යි 1යි 31යි 31කින් 15ක් අඩු කර. When you borrowed 1 month from here, එක මාසයක් ගත්තොත් 1 month mean 30 days. එක දවස් මාසයක් ගත්තොත් දවස් 30ක්. 30 එකට එකතු වෙලා 31යි. 30 plus 1 31 minus 15 is 16. මාසයක් කියන්නේ දවස් 30ක්. 1 month when you borrowed for the days side, then 30 days. 16. Then here become 3 now. Then එකක් ගියා මෙතන දැන් 3යි. 3ෙන් බෑ 10ක්. Now 1 year we borrowed. 1 year mean 12 months. 12 plus 3 15. 12ක් ගත්තා 3ක් තියෙනවා. දැන් total එක 15යි. 15 minus 10 is 5. අවුරුද්දක් ආවොත් මාස 12යි. 4 3ක් වුණා එහාට එකක් දුන්නා. Now 3 balance here. 12 with 12, 12 plus 3, 15. 15 minus 10, 5. Then මෙතන තියෙන්නේ 15, 2015. 5 minus 4, 1, 1, 0, 0. Now what is the age of this Shanti's age at 2016, April 1st? April 1 2016 ශාන්තිගේ වයස අවුරුදු 11යි මාස 5යි දවස් 16. 11 years, 5 months and 16 days. Raise your hands who can understand this. මේක මතක තියාගන්න ළමයි. When you borrowed 1 month to days side, that 1 become 30. ඒකේ තියෙන days ගානත් එක්ක add වෙලා තමයි යට ගාන අඩු වෙන්නේ. ආවා 30ක් තිබ්බා එකක් 30යි 1යි 31යි 31කින් තමයි 15ක්. Can you understand? Now here balance is now 3. 3 minus 10 impossible. Take another 1 year. 12 1 year mean 12 months. අවුරුදු පැත්තෙන් මාසවලට එනකොට ඒක 12ක් වෙනවා. 12යි 3යි 15යි 15ෙන් 10ක් ගියාම 5යි. Right, okay. Now we move to the next question. Situm's date of birth is 1999, 9/28. If Pathum is older him 2 years, 4 months and 2 days. Find Pathum's date of birth.
ඇතුම් ඊට වඩා අවුරුදු දෙකකට මාස 4ක් සහ දවස් 2කට කලින් ඉපදිලා තියෙනවා. වැඩිම. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕන? අඩු කරන්න ඕන. අඩු කරලා තමයි. මොකද ඊට කලින් ඉපදිලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට අපි ඒක අඩු කරන්න ඕන. එකතු කරොත් වැරදි. right? 1999ට කලින් ඉපදෙන්න ඕනේ වැඩිමල් නම්. එතකොට ඒක අපි අඩු කරන්න ඕන. right? right. Situm's age is දැන් මම මේක මතනවා. Right. Situm's age, Situm is born 1999, 9 and 28. Right? Patum 2 years older. Older mean greater. එයාට වඩා අවුරුදු දෙකක් පරණයි. වැඩිමල්. එහෙනම් මේකෙන් දෙකක් අඩු කරන්න. 2 years, 4 months and 2 days. අඩු කරන්න. 26, 5, 1997. වැඩිමල් නම් 99ට වඩා වැඩිමල් නම් එයා 2000ක වෙන්න බෑනේ. ඒක කලින් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි අඩු කරන්නේ. Lot of students say if older mean you should add the value. වයස වැඩි නම් වැඩිමල් නම් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා සමහරුන්ට හිතනවා. බෑනේ එකතු කරොත් වැඩි වෙනවා. අවුරුද්ද පරණ වෙන්න ඕනේ. Previous years then subtract. Right. Raise your hands who can understand this. Right. Okay. දැන් අපි යන ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. මේක අවශ්‍යයි ලියාගන්න ටක් ගන්න. Subtract. Right. ඒක ඉවරද? අපි යන construction එකක් තියෙනවා. Draw a straight line PQ such PQ as a 7 centimeter. අපි ඉන්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ. මෙතනින් පස්සේ ක්ලාස් එක අපි ඉවර කරනවා. හැමෝම හොඳට අහගෙන ඉන්න. අපි ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් දේවල් අපි දැන් තව ටිකකින් කතා කරනවා. Now raise your hands who join from the different areas. අපි කියන්නේ මේ අත තාම 4 දෙනෙක් අත උස්සන් ඉන්න. ඒගොල්ලෝ අත පල්ලෙහා දාන්න. Please put down your hands in the system. Now I'm going to do some small survey, small experiment. මම පොඩි පරීක්ෂණයක් කරන්න හදන්නේ. ලංකාවේ එක එක පළාත් වලින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ළමයි කවුද කියලා බලන්න හදන්නේ. Right, Senudi Dulnet, please put down your hands. Right, දැන් අපි බලමු. Look at here. Who joined from Colombo district? Colombo district के ඇතුළත join වෙලා ඉන්න කට්ටිය අත උස්සන්න බලන්න. Colombo district එකෙන් join වෙලා ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවද අත උස්සන්න බලන්න. Raise your hands who joined from Colombo district. එච්චර දෙන්නේ. Colombo? Gampaha district. Please put down your hands. Others. Gampahen ආපු ළමයි අත උස්සන්න. Gampaha district එකෙන් ළමයි ඉන්නවා. අත උස්සන්න. System එකෙන් අත උස්සන්න. System එකෙන්. Kalutara, who joined from Kalutara? Kalutara Basnayara Palate Kalutari from Bandu Chain. Kalutara district. Right. And Galamatara Hambantata from southern province, Dahunu Palate Kaudi. Galamatara Hambantata. There are a lot of people from southern province. Right. Nuara, who joined from Kandy? Nuara joined the line of Nuara Elia?
Nuwara or Nuwara Eliya? Right. Okay, good. Put down the hands. Kurunagala? From Kurunagala district? Ah, good. Puttalam, Mannaram? Pettinada. Puttalam, Mannaram, Pettiyavi? Ah, right, good. Anuradhapura Polonnaru? From Rajarata area? Anuradhapura Polonnaru? Yavi. Anuradhapura Polonnaru. අනිත් ඇත පල්ලෙහාලා මට පේන සමහර වැරදි ලක්ෂණ වෙන්නේ. Right, good. බදුල්ල මොනරාගල රත්නපුර බදුල්ල මොනරාගල රත්නපුර. Good. කෑගල්ල මාතලේ කෑගල්ල area කෑගල්ල මාතලේ Right, good. Anyone from Vaunia, Jaffna side? Anyone who joined from Jaffna or Vaunia district? No, anyone. Ampara, Madakalapu, Trinco. Ampara, Madakalapu, Trinco. Right. Okay, good. ගොඩක් පළාත්වලින් අපේ ඉන්නවා ලංකාවේ වතර වටෙන් ඉන්නවා කට්ටිය. Now you can share this information with your friends. You can introduce this valuable opportunity to your friends. මේ වගේ වටිනා අවස්ථාවක් ගෙදර ඉඳගෙන වෙලාව ඉතුරු කරගෙන පාරේ ඇවිදින්න නැතුව ගෙදරට වෙලා class එක individual class එකක් විදියට, right? As individual class you can ask any questions. Recordings බලන්න පුළුවන් පස්සේ මේ ඔක්කොම chance එක අනිත් යාළුවන්ට කියලා ඒගොල්ලන්වත් join කරගන්න. අපි next session එක අපේ classes පටන් ගන්නවා February වල. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ යාළුවෝ 50 දෙනා තව යාළුවෝ 50 දෙනෙක් හොයාගෙන අපිත් එක්ක ඒගොල්ලොත් එක්කම join වෙයි කියලා. right? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් discuss කරන්න. යාළුවෝ අහන ප්‍රශ්න අපි යාළුවෝ වැඩි වුණාම අහන ප්‍රශ්න ගන්නත් වැඩි. Then you can learn from that questions also. යාළුවන්ගෙන් එන ප්‍රශ්න වලින් මුත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right? Okay, now we move to the next question. අපි ළඟ ප්‍රශ්නට යනවා. There's a construction. එකේ තියෙන ගානක් අපිට තියෙන්නේ construction එකක්. රූපයක් හදන්න තියෙන්නේ, අඳින්න තියෙන්නේ. Right? Right. අපි බලමු මොකක්ද ඒක ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ. Draw a straight line PQ such that PQ 7 cm. හරි. මම මේක මෙතන පොඩ්ඩක් මකනවා. මේ පැත්තට එනවා. බලන්න. Right. Now you should draw a line. So fifth question. Line එකක් අඳින්න ඕනේ. එක කෙලවරක් P කියලා නම් කරන්න. You have to name the one end as a P. 7 centimeter. Then you have to use your compass. වගේ compass එක. කව කටු අරගෙන rule අරගෙන 7 centimeter කව කට්ටට අරගෙන you have to take 7 centimeter for your compass and keep in here. මෙතන තියලා 7 centimeter arc එක ගන්න. It's a Q. Arc එකකින් තමයි length එක මයින්. You have to measure the length by using compass. කව කටුවෙන් තමයි 7 centimeter ගන්නවා. දැන් මම කරන්න බලන්න මාත් එක්ක. හැමෝටම මම කියනවා වීඩියෝ කැමරා එක on කරලා මේක මට පෙන්වන්න කියලා. දැන් මේ අන්තිම ගාන. I need to look at your diagram. ඇන්දට පස්සේ දැන් නෙමෙයි. After you construct. Right? දැන් ඔයාලා මම කියන එක කරන්න ඕනේ බලා ගන්න. තමයි බලා ගන්න. P straight line 100% pencil මේක සම්පූර්ණ pencilෙන් කරන්න. Draw a arc 7 cm rule එකෙන් කව කට්ටට අරගෙන මෙතන තියලා 7 cm arc එකක් අඳිනවා. Raise your hand to complete the first step. පළවෙනි step එක ඉවරයි තුෂා. Right. Okay, good. Right, up here step. What is the next step? Draw the straight line QR. Q in the straight line such that it form an acute angle with PQ.
PQ ළඟ PQ එක Q කියන point at Q acute angle එක acute කියන්නේ පොඩි angle එකක් 90ට වඩා අඩු angle එකක්. This if exactly if this is 90 less than 90 90ට වඩා අඩු වා කැමති විදියට acute angle එක කියලා හඳින්න. This is R. Draw the straight line QR කියලා line එකක් අඳින්නලු such that it form an acute angle with PQ at Q. At Q කියන්නේ Q කියන point එකේදී තමයි මේක හැදෙන්නේ. Right? Draw a straight line through the R parallel to PQ in direction of P. Then මේගොල්ලෝ කියනවා draw a මේ දෙකම ඉවරලාම අතුසන් who complete this first two steps. පළවෙනි steps දෙක ඉවරයි අතුසන්. Right. දැන් මම මොකෙන් පොත් බලනවා කැමරාවකින් නා. පෙන්නනවා. Right. Now draw a straight line through R. R හරහා straight line එකක් අඳින්නලු. Parallel to PQ. PQ to parallel in the direction of P. In the direction of P. මෙතන line එකක් අඳින්නලු. හරි? Parallel line එක. parallel line එක. කොහොමද parallel line එකක් අඳින්නේ? ඔයගලගේ line එකට මෙතන PQ තියෙනවා. මේ යට PQ තියෙනවා. You can use that triangular piece of your ruler. ඔයගලගේ triangular piece ruler use කරලා හරිද? මේ line එකේ මේ line එක උඩට මේ triangular මෙන්න මේක උඩට උස්සන්න තියෙනවා. උඩට ඉස්සුවම මෙතනින් අඳින්න පුළුවන් parallel line. R හරහා parallel line එකක් අඳින්න. කෙලින් යන line එකක්. Right? PQ ට කෙලින් යන line එකක් R හරහා අඳින්න. Draw a straight line through R parallel to PQ in the direction of P. Right. Then P වලට අඳින්නලු 90 degree right angle at a P. Last step. අන්තිම step එකේ කියනවා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ protect එක තියලා ඔයාගේ protect එක මෙහෙම තියලා මෙතනට මේ center එකට center කරලා හරියටම 90 කෙලින් අංශක 90 කෙලින් line එකක් අඳින්න. protect එක හරියට තියන්න ඕනේ මේක උඩ. තියලා 90 degree angle එකක් අඳින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හරි කෙලින් එන්න. You have to construct, you have to draw a line, 90 degree line at point P to point P, right? මේ විදිහට protect එක තියන්න ඕනේ. කෝණමානය තියන්න. කෝණමානය දැන් තියන්න නැතිම නම් විතරක් rule එකකින් කෙලින් ඉරක් නැදෙන්න. සාමාන්‍ය අපි protect එක තියන්න ඕනේ, right? Right. Now I am going to draw a line for this direction. මෙන්න මේ කැපෙන තැන S. This intersected point is S. P, Q, R, S. Now they asked to at the final sentence, draw a right angle at P. P වලින් right angle එකක් අඳින්නලු. This is a 90 degree, right angle can 90 degree. And obtain the close figure. Close figure එකක් හදාගන්නලු. PQRS කියලා. PQRS කියලා figure එකක් හදාගන්න. Right. මේක තමයි අපිට හම්බෙන figure එක. මේකට කවුරු හරි කියන්න බලන්න මට දැන් unmute කරලා මේකට කියන නම PQRS ට කියන නම කියන්න බලන්න. මොකද්ද මේ shape එක? මොන වගේ shape එකද? What is the shape of this? This shape we call trapezium. Trapezium. මේකට අපි කියනවා trapezium කියලා. සිංහලෙන් කියනවා trapezium කියලා. Right? Trapezium. Sir,
ඔව් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ළමයි. අහන්න. සර් මට ආවේ ට්‍රයැන්ගල් එකක්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ඉර ගොඩාක් මෙහෙට ගත්තොත් ට්‍රයැන්ගල් එකක් එන්නේ. හරිද? මේ ලයින් එක ගොඩාක් එහෙට ගන්න එපා මගෙන් නවත්තන්න. හරිද? හරි කමන්නේ ට්‍රයැන්ගල් එකක් ආවොත් ඔයාලට S දාන්න බැරි වෙනවා. PQR විතරයි එන්නේ. දැන් මෙහෙම බලන්නකෝ ළමයි. මම ඒක ඇදලා පෙන්නන්නම් බලන්න. මෙහෙම ඉන්නේ. දැන් PQ ඇදලා P ඇදලා Q ඇදලා මේ ඉර මෙහෙටම ගොඩාක් ගත්තොත් මේක කෙලින්ම මේකට ජොයින් වෙනවා. එතකොට ට්‍රයැන්ගල් එකක්. මං කියන්නේ මෙන්න මේ ලයින් එක QR ලයින් එක අපි මෙතන අපිට අඳින්නත් එපා පැරලල් ලයින් එක ඇඳලා මේ හරියෙන් නවත්තලා තමයි පැරලල් ලයින් එක අඳින්න ඕනේ. First R stopping here. මේ ගොඩාක් මෙහෙට ගන්න එපා. You got it? Can you understand? Yes sir. Right. හරි. දැන් අපි ඔක්කොම වැඩ ඉවරයි. මේක ඇඳලා ඉවර කට්ටිය. PQRS ඇඳලා ඉවර කට්ටිය මට කැමරා එක ඔන් කරලා පෙන්නන්න බලන්න. කැමරා එකට ලං කරන්න බලන්න ඇඳපු ඩයග්‍රෑම් එක කො බලන්න තේ ළමයි. නාල ඇඳලා තියෙන්නේ කියලා. right. සමහරුන්ගේ මූණවල් දැන්නේ දැක්කේ මේ ලස්සන ළමයි කැමරා ඕෆ් කරගෙන ඉන්නවනේ. right good. මට පේන සමහරු පෑනෙන් ඇඳලා තියෙනවා. Please don't use pen for the diagrams. right. maths වල diagrams අඳින්නේ තනිකරම පැන්සලෙන්. පෑන use කරන්න බෑ තහනම්. ළමයි කැමරා ඔන් කරලා මට පෙන්නන්න. right good. දැන් මට පේනවා ලෙව්මිනි, මනුති, ආකේෂ්, දෙව්මි, වින්සන්දි, කලින්දු, අමාන්, විනුජි, right good. බිනුල්, සිහේලි, රෙනුක, ඉන්දුවර, විසඳ, සනුති, right. සමහර එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වලට ඉෆෙක්ට්ස් දාලා තියෙනවා මේ ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ පොත් පේන්නේ නැහැ සමහරගේ පොත්. right okay good. දිනුලි, චනිතු, දිනෙත්‍යා තා පොඩ්ඩක් මගේ නමක් කියනවා. මාවත් පේනවා නේද ස්ක්‍රීන් එකේ. මගේ නම දන්නවද ළමයි? Do you know my name? ළමයි දන්නවද මගේ නම? කිව්වද නම last week? No sir. අයියෝ එච්චර දැන් පැය 3ක් විතර ඉතින් මගේ නම දන්නේ නැහැ නේද මේ ළමයි. shit. okay right. කොහොමද අනිත් ළමයි? තව ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා මට පෙන්නන්නේ නැහැ. කැමරාස් වැඩ කරන්නේ නැතුව ඇති නේද? අපි හිතමු එහෙම. right okay right good. හරි. thank you very much. ඔයගොල්ලෝ හොඳට අඳලා තියෙනවා. පෑනෙන් අඳින්න එපා. අපව හැම ඩයග්‍රෑම් එකක්ම වගුවක් ඇඳත්, ත්‍රිකෝණයක් ඇඳත්, whatever any diagram, all diagram you must go with pencil, right? And use the ruler for the straight line. Right? Okay. Now, I'm going to tell my name again. Nama Dhanushka Jayasekar. My name is Dhanushka Jayasekar. Right? This is my 23rd year in my teaching career. මගේ මේ 23 වෙනි අවුරුද්ද යන්නේ ගුරුවරයෙක් විදියට. Now I am teaching in an international school in Colombo. And earlier I work in a lot of international school and some semi-government schools. Right? කවුරු හරි සමහර මගේ නම මූණෙන් ගෙස් කරලා තියෙනවා කොහොමද දන්නේ මූණෙන් නම ගෙස් කරන්නේ ඒකක් පාන ප්‍රශ්නයක් කොහොමද දැන් අපි පන්ති ඉවර කරමු නේද දැන් ළමයින්ට ටිකක් අපි දැන් ඊළඟට රැය වෙනකම් කරනවා ක්ලාසස් 8 9 වෙනකම් කරනවා ලෑස්තිලා ඉන්න ඕන ඔයාලට හෝම්වර්ක් දෙනවා ටියුට්ස් අපි දෙනවා ඒවා print කරගන්න පුළුවන් නම් print කරගන්න right okay දැන් අපි මේ maths දැන් සමහරව අහනවා මොකද්ද මගේ වයස කීයද කියලා කියන්න බෑන වයස ළමයින්ට පුළුවන් can you guess my age ඔයගොල්ලෝ කියන්නකෝ බලන්න 34ක් කියලා හිතනවා 48ක්
40. අනහයි. හරි ඕකේ 39 තාම හරියට ආවෙ 40 42 42 years old මේ 23 වෙනි අවුරුද්ද යන්නේ උගන්නන අවුරුදු 20 තමයි 20 ඉස්සරත් කලින් තමයි උගන්නන්න පටන් ගත්තේ සර් හ්ම් සර්ගේ YouTube channel එකක් තියෙද? නෑ මගේ මම දැනට YouTube channel කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි හම්බ වෙනවා මාව ඔයගොල්ලෝ ඕලෙල් ලිව්වොත් ඕලෙල් එනකම් මං ඉන්නවා මේ pensala.com දිගටම මේක ක්ලාසස් කරනවා. ඔයගලන්ට මේකේ බලන්න පුළුවන් pensala.com වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වුණ ළමයින්ට YouTube වගේම බලන්න පුළුවන් හැමදාම ඕන් ලෙසන් එක. අද එක වුණත් ආයෙත් බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ක්ලාසස් පටන් ගත්තට පස්සේ හැම ලෙසන් එකක්ම බලන්න පුළුවන්. ඕන දවසක ආපහු චෙක් කරන්න. right? right okay then අපි ගොඩක් දේවල් තව ඉගෙන ගන්න තියෙනවා අපි අමතර දේවල් තියෙනවා වීඩියෝස් බලන්න තියෙනවා මැත්ස් වලට වැදගත් දේවල් තව ගොඩක් තියෙනවා මැත්ස් වගේම මැත්ස් වලට අදාළ මැත්ස් වලට වැදගත් තව අමතර දේවල් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් ලෝකයේ අලුත් දේවල් අලුතෙන් හොයාගන්න ටෙක්නොලොජිස් අලුත් මැෂින්ස් right මැත්ස් වල කරලා මොනවද ඔයගලන්ට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මැත්ස් are important ඒ ඔක්කොම අපි කියලා දෙනවා ඉස්සරහට right මම නිකන් ඔයගලන්ට බලමු මොකද්ද ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් බලන්න කැමතිද ළමයි? ආ සර්. ඔව් බලමු අපි බලන්න පුළුවන්ද yes කියලා. sir බලන්න බලන්න. හරි ඔයාලට මම මේ පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එක. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක. මේ තියෙන අලුත් ටෙක්නොලොජි එක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් එක දේවල් අලුතෙන් හදලා තියෙන machines. right? Innovative technology. Czech company Katanga has introduced a unique motorized velomobile, the VM45, which can reach speeds of up to 28 miles per hour. As of today, this is a record for such vehicles. The velomobile's body is made from a composite material. Weighing 174 pounds, the VM45 can carry loads of up to 266 pounds. Its cargo capacity is 92 gallons. The transmission includes 7 speeds, automatic gear shifting, and a 750-watt electric motor. The velomobile also features front and rear lighting systems and dual side mirrors. The VM45 is powered by a drone that can dive from a height of 490 feet at a speed of 80 miles per hour. To achieve this, the drone folds its wings in the air and, like a cormorant, plunges downward. This design also helps reduce resistance while moving underwater.
The dipper can swim for 10 minutes at a speed of 6 miles per hour. Furthermore, a unique feature of this innovative drone is that it uses a single engine for both aerial and propeller propulsion. After underwater navigation, the UAV resurfaces, spreads its wings, and takes off from the water surface. Swift transition between the first thing people notice when they see this robotic hand is how much it resembles a real human අපේ hand. අත වගේම වැඩ කරන අතක්. The cloned Hand 16 robotic hand surpasses all similar devices in this aspect. The robotic hand has 27 degrees of freedom, ඒනද බරම් including සන්න all පුළුවන්. thumb joints, on giving it අත an රස even වෙන්න පුළුවන්. closer resemblance to a human hand. The way it holds objects, a tennis ball, a saw, a medicine bottle, a dumbbell, and even a drill, is so natural that it truly blows the mind. The robotic clone hand is just one part of the world's first biomimetic android with human-level hands, which specialists from Clone Robotics are currently working on. The device is equipped with a state-of-the-art batch of 36 waterproof electro-hydraulic valves with pressure sensors, according to and a response time of 50 to 100 milliseconds. The French company Colas has invented and implemented an innovative road marking consisting of LED panels. As a pedestrian approaches such a sign, special sensors activate it, enhancing the visibility of the marking during nighttime and cloudy weather. ලයිට් සිස්ටම් එකක් The panels are removable. They can be easily disassembled and installed in another location. The entire system is designed for long-term use, can withstand heat and cold as well as the mechanical load of passing vehicles. The brightness and other parameters of the LEDs can be adjusted through a special smartphone application. Colas technology has already been successfully tested in various locations in France and has sparked the interest of governments in many EU countries. Feature is its reliability and minimal maintenance costs. The pad does not rely on hydraulics, pumps, or tubes that could potentially leak. The device is powered by a ball screw that requires no maintenance throughout its operational life. ඒ වගේ ගැජට්ස් ගොඩක් අපිට තියෙනවා. Technology called AGAT for industrial salmon has introduced a AGAT. pilot version of the new AGAT. innovative Yeah, technology that's called AGAT for industrial salmon farming. ඒම පාවිච්චි වෙන It's a completely enclosed system with a hull made from a composite Residential. and polymer mixture. The egg-shaped tank design deflects external forces and forms a sturdy geometric structure. A dome on it prevents waves from entering inside. Moreover, it provides a secure and safe area for the workforce. 90% of the tank is submerged underwater and is not visible during operation. The remaining 10% is above water and is meant for air ventilation within the system. The technology features separate water inflow and outflow. Waste, including fecal matter, is collected in a specialized reservoir and subsequently processed. Water inlets and outlets have dual protection, preventing fish escape and ensuring reliable protection against predators. right. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ළමයි අපි පස්සේ හිමිසරේ බලමු. අද ඔක්කොම බලන්න බෑනේ නේ. Right, okay, then thank you very much for the participation. අපි තව ගොඩක් අලුත් දේවල් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. අපි මේ මම දැන් ඔයගලන්ට මේ පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත පෙන්වන්නේ අවශ්‍ය දේවල්. Next day we will do some we'll meet with our normal class, and in future we'll continue the maths with this Pensala.com. Then I wish you all the happy future. I think a lot of all students will meet again at our normal class from February mid. February මැද ඉඳලා අපි classes පටන් ගන්නකොට අපි බලමු හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඒකට join වෙයි කියලා. පිටින්දී ආපහු නැවත හම්බෙමු. අපි දැන් maths paper එකේ first part එකයි second part එකයි දෙකම අද කතා කරලා ඉවර කරා. Right? Right. Okay. Then thank you very much. We'll meet again on the next month.
with our grade 8 new syllabus. With your textbook or without your textbook, you can participate for the math sessions, right? Thank you very much. Take care. Bye. Good night. Goodbye, sir. Sir, Bye, sir. Good night, sir.